Kí ló dé tí Josie ṣe ní ìdí lawyer? Because the question is, what exactly is the involvement of Josie in this case? Was Josie there when Mo passed? You guys claimed that this guy passed on the 11th. Was Josie there in 11th? You claimed he passed in the house. Was Josie there? You claimed that they stabbed him. Was Josie the one that stabbed him? You claimed that they pushed him. Was Josie the one that stabbed him? You claimed, some people have claimed in one quarter that, okay, it is poison. Did Josie, so okay, what exactly is the role of Josie in all of this? Why is it Josie she need the lawyer? Why tó jẹ́ wípé láti ilẹ̀ ní Crunchy Queen àti Chairman àti Bukky nothing pariwo Josie ní ìdí sàn ni ó wọ́n ní ìdí sàn ni ó wọ́n ní láti dáwó fún sàn. At a point in time, it start dawning on some of us that reason tí àwọn people ṣe ń wá sàn fún Josie ni wípé fúnra wọn mọ ọ̀ràn tó ń dá sí mànú yìí lọ́rùn. In the course of making money, donation, he coming out to say things in order to fuel and energize the money-making venture. They knew that this man needs to gbáradì legally because ó ti sọ nǹkan tí ò yẹ kó sọ, ó ti ṣe nǹkan tí ò yẹ kó ṣe legally. And that was why, okay, he needed sand, and they were saying that, okay, if you have a sand, shebi Falana ni Wumi ni, and you not in the sand in because they were giving him that nothing dey happen vibe. And because there's the inquest, there's the corona inquest going on, whereby they feel like, okay, maybe at the end of the day, they're going to have one evidence or the other that's going to nail Wumi, maybe the likes of maybe Prime Boy, Spending, and maybe even the nurse will come and say, would indict Wumi in any way, and it will put them in good light and everything. Then the corona inquest came to an end. Don't forget the fact that part of the things Sanshitu did for them also was to request for the second autopsy. It was Sanshitu that led this thing. So after getting the second autopsy that came out pari passu with that of the government, then what do you expect Sanshitu to do? A senior advocate of Nigeria, do you expect him to go on with the lies? Sometimes in court you win, sometimes you lose. Either you win or you lose. As a lawyer, the judge is always right. Go and check any case that you see. There is no lawyer that will come out from court and will start blaming the lawyer. Start blaming the judge. They will either tell you like, oh, the judge has given his or her own verdict, but for them, they'll wait for the kinekon, or they will tell you, oh, they will go ahead to go and appeal the case. But there is no lawyer that will come, stand in front of the court, in front of camera, and tell you like, oh, this judge, rubbish, you are not going to say it. Because judge it no so rubbish because you want to do well by this your client. Don't forget the fact that you might have another case tomorrow and that judge will still be the one sitting on it. So lawyers are very, very prudent and professional with their job. But the offense Tishitu needs in the week, they feel like and they know that they are at that end of the road, and Shitu is not in any way going to compromise or lie with them. Because what they expect now is, okay, if you notice now that if you listen to all what they've been saying since the beginning of this week or even last week, they are not talking about the demise of Mo again. No. Everything is the DNA. Why will you come out if truly what you are looking for is justice? Why will anyone come out and say like, oh,
that the only thing you wish for is for the DNA to be negative. Because if it comes out positive, you are in problem already. Question that beyond people in the week. How come to eject rich grace? You are not related to Aloba in any way. You are not related to Wumi in any way. You are not related to the Malian music in any way. You are not their lawyer. You have nothing to do with them. So how come if the DNA comes out positive that, oh, truly, oh, this boy is the son of Mohbad, how does that put you in problem? Kí ni nǹkan tẹ́ ti ṣe? Ṣó ní nǹkan kan tẹ́ ti fọwọ́ sí? Ṣó ní nǹkan kan tó jẹ́ wípé ẹ ti ṣe lẹ́yìn that you know that the consequence or the only tiny line holding that thing is for that negative to come out negative? Because if you listen to, if you watch and listen to the old critical thinkers or whatsoever, they ask themselves. The reason they are having issues with the stance of Jose with Sanchitu today is because strictly on the DNA. When Sanchitu stood in front of the magistrate court in Ikorodu on the final day of the coroner inquest, saying, oh, the magistrate has done well, that in fact her submission and report should become academia, they should save it somewhere, she has not been biased, she has given a good verdict. These people did not come out to say anything against Sanchitu. That verdict, that coroner verdict was not yesterday, it was not last week, it was not last month. They did not say anything about it. Why is it that it is now, they now have issues with the stand of Sanchitu? And do you know that in all of this, Sanchitu has not come out to say anything regarding the DNA? But one thing we know is that there would have been a conversation between Sanchitu, Jose, and Poor Grace that is not available to all of these people. But that conversation or the stance of Sanchitu on this case does not go or sit well with these people. And the thing is, these people from day one, they never cared about Jose. And nǹkan tó ẹ̀ṣẹ̀ ń yé Jose sìn ní ìsinyìí tó hàn kedere sìn nìyẹn wípé all these people, they've just been using me for content. It's not as if like they cared about me. And I don't know, maybe it is Iyagba or somebody said it earlier, like the petition of Wumi threw Jose off balance. Because either he likes it or not, he's going to answer for that case. He's going to answer for it. Boom, Ofel, Oko is going to answer it. Ogbodo dawon lohun ni. Because gbogbo nǹkan tó ń sọ nípa ọmọ yìí tó fi bà lórúkọ jẹ́, nǹkan tó ṣojú ẹ tó ní kò ṣojú ẹ tó lélẹ́yìí bẹ́ẹ̀ kọ́ ló ṣe rí pé kíni kan, you are going to answer it. And I'm very sure his lawyer, just like was this Sister Temi some few days ago when she was saying some certain things about Barrister Kabir, the lawyer of Wumi, that what the man keeps asking for is, you guys should please help us and send us evidence. And I'm sure in this case, now that, okay, inquest, it's a law, we want to push this case forward. Now your lawyer is going to now ask you, sit you down and ask you. Now we are going to the court because it has something, where are the proof or evidence of these things? Because don't forget,
that in the case they went to go and file against Naira Marley, Samilari with the DPP, that they discharged them. The reason why that case was struck out was because they couldn't provide any evidence. So I am very sure in this case now, ìwọ tó bá gbẹ́jọ́ wá fún lawyer, àbí tó bá gbẹ́jọ́ lọ sí station, ìwọ ló máa provide evidence. So I'm very sure Sanshitu would have asked them, okay, now that we are at this junction, kindly provide me with the evidence that you have at your disposal. Then, what exactly are the evidence? Did you see it? Is it going to be the thoughts of York Daddy or the assumption of Bayo Billion or the imagination of Tony Peperempe or the illusion of Comfy or the jargons of Bukky Jesse? Is that what they are going to present to the court of law? Illusion of Comfy. Is that, are this thing tenable in the court of law? So you tell me like, okay, Barrister Kabir now will play the silver bed interview or the live interview of Josie and Bukky Jesse, where Josie with his own mouth said Alelopa Mohbad, or where on Berekete, where Josie had said like Liam is not a Christian name, that they didn't give him the placenta, he was not the one that he has said so many things to defame this girl. He will defend his illusions. There was even one interview that he had, that the interviewer had him like, share so we back pay Wumi nyale ni. They say like, o nyale pupo. These are the things that they would have presented to this man, that this thing you said, do you have evidence for it? He will say no. Okay, who told you this thing? Okay, nígbà tẹ́ sọ wípé okay, wọ́n fẹ́ jọmọ sórí Third Mainland Bridge. Wípé nígbà tó ń dé Third Mainland Bridge, wọ́n fẹ́ sọmọ sínú omi. Who told you? You say it's Prime Boy. Prime Boy will say Spending. Spending is like, I didn't say anything. Now they will ask you, where did you get this evidence? You will say no. Why evidence no prison here? You get it. Now they will ask you, okay, Baba, there are different interview, over 10, that you said you saw pool of blood, you saw duvet soap with blood. Where is the evidence of this thing? What are you going to say? So do you have concrete evidence that you have against this person? Okay, or the evidence you are going to present is Naira Marley said once someone seen no account, yeah, they will ask you, how does that correlate with what you are saying? What, how does that correlate? Okay, send the Owoseno accounts here. Now the question they are going to ask you as a father is, are you saying that the time of this guy with Malia Music, are you saying that he didn't send any money to you? Are you going to say that, okay, since 2021, Abi, when did this boy sign for Malia Music till when he left? Are you saying that this boy, you did not send any money to your account? So if he had sent money to you once, or sent money to his mother's account once, why are you not holding this one response? Then this account, if we want someone say, what correlation does it have? Yeah, will not send the no account last. Yeah, will not money. So what correlation does all of these things you have to say got to do with this? It's not my son, it is DNA, it is shaking it. And when they do DNA, now they are now going to ask you like, do you know that by yourself, one of the reasons why you say you are pushing for DNA, and let me tell you something, that is what these critical thinkers are holding on to with Josio. One of the things they are holding on to with Josie, and why these critical thinkers feel like, oh, Josie has betrayed them, is the fact that Josie told the whole world
that ọjọ́ tán bá ti ṣe DNA lòun máa sọ ẹni tó pa ọmọ òun. Josie made the world to believe that he knows something which is They going should be to patient explain now. after the DNA. Now, When they finish DNA. no, wait, Janepri, wait. Now, Oh, okay. I thought it's imagine, recording. I'm sorry. okay. Now, imagine Josie now. These people now hearing information behind that. Josie is trying to settle behind the scene regarding this whole DNA issue. That's the problem with these people. That how could this man tó sọ fún wa wípé tá bá ti ṣe DNA òun máa sọ fún wa ikú tó pọ̀ mọ́ òun. You are now going behind to go and get soft landing, to go and beg, tell your lawyer that they should settle things amicably. Irọ́ nígbà o. That's what is happening in this case now. Because while these people were rallying Josie on, Josie was also using them to get whatever he has to get. Now, ó ti wá dìgbà gidi báyìí, ojú ọlọ́mọ ò tó. See, ọlọ́mú gbọ́dọ̀ dààmú ara ẹ̀ gbé nsìn yìí. Now, Josie is trying to remove himself from the equation because that's what I'm saying. Josie does not care who is going to go down. And torí wípé àwọn people yóò can learn ni. When Arifa and Veron were seated on their life, always every night, kíni máa fàjà, kíni máa bó kó lọ fàṣẹ, ọba kíni kan, kíni kan. Arifa was òun ló ń pògèdè lọ́tún lósì, ìwọ ọba, ìwọ kíni kan. When these people were arrested, ní ìgbà tán gbé àwọn people yìí, do you know the first thing Josie did? Joseph made sure he distanced himself from these people first. He made sure that everything nínú case yẹn kò sí tẹ́ ṣe fẹ́ fà lọ fà bọ̀ lè link ẹ̀ mọ́ directly. That was the first thing Josie did. Josie made sure he removed himself from every relationship with Arifa and Veron. He made them like on your own level. Èmi kọ́ mo sọ pé kẹ́ ẹ lọ sọ̀rọ̀ o. Lè ró mọ́ mi o. Èmi kọ́ ni mo bá wọn sọ àwọn náà sọ̀rọ̀ yẹn fúnra wọn. That was what the first thing Josie did. He cut every ties with these people first. Nígbà táwọn yẹn dán tán bí wọ́n wípé òkè o Mr. Babalawo Adifala of our time ìwọ ló mọ fọ́pá àbí okay. Jọ láìfù tó ṣe lọ́jọ́ báyìí tó sọ̀rọ̀ báyìí tó sọ nǹkan báyìí tó sọ nǹkan báyìí tó sọ ní nǹkan kan tá a fẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe o fẹ́ tiẹ̀ mọ́lẹ̀ or anything kàn fún wa evidence gbogbo nǹkan tó sọ yìí. Ṣebí wọ́n ló ní pé orí ọba ní court ṣé ó yẹ kán pélé lórí adé wípé ńgbà tán mọ́ bẹ̀rẹ̀ jáde tí driver ọba park sẹ́nu gate Mohbad tán wọlé tó wọ short knicker tó wọ ṣẹ́ẹ̀tì blue tó lo dread tán máa bẹ̀rẹ̀ wọlé tó jókòó sórí láìfọ́ ẹ̀ tó bẹ̀rẹ̀ sí ń sọ fíìmù Yorùbá. Nígbà tán gbé ẹ tán sọ pé jọ okay evidence kéèsì yìí tó ní òun gangan dà bọ́bọ́ yìí dọ̀bálẹ̀ ni ẹ jọ orí adé ẹ ṣàánú mi ẹ má gbó báyìí ta ni ṣé mọ bí tí Arifa sọ dé Arifa sọ wípé ta ni bàbá òun ta ni bàbá mi débi pé mo fẹ́ yájú sí yín orí adé ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú ẹ má ṣe kìnnì kan. ó kọ́kọ́ ní evidence yes sir all evidence wà lọ́wọ́ Bukky Jesse tẹ́lẹ̀. orí adé nìyẹn. ní ìgbà tí Bukky tán pọ́n léjì tán pè láyán lè tán ṣe kàn nígbà tí Bukky gba sọ́mọ̀nù tiẹ̀ ní UK and everything, do you know the funny thing? Bukky did not come out to come and tell our followers Bukky o mo ti gbàwé o wọ́n ti ní kí n gbé evidence wa gbogbo orúkọ tí mò ń pè Wumi o ó switch instantly. She stopped calling Wumi's name ó switch ẹ̀ sí nǹkan mi. And this is the same person that these people are still following gullibly. Now, ó kí ó ti kojú sí nsìn yìí. Now, ẹ ti dé
ṣe rí nígbà tí corona inquest yẹn ń lọ ó ń dàbẹ́ ní pé 10 years náà fi máa ṣe kéèsì yìí but ọjọ́ tí inquest ti parí òun gangan ni justice for Mohbad tí Wunmi ń fẹ́ gangan ọjọ́ yẹn gangan ló ẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ because nisin there is no distraction it is facts and evidence over lies and fantasy nísìnyí òkè nǹkan tó sọ yìí ṣò lẹ́vidẹ́ǹsì fún lọ mú jáde ìtò sọ báyìí ṣò lẹ́vidẹ́ǹsì ẹ̀ lọ mú jáde now the verdict of the corona inquest has exonerated Wunmi látẹ́ni yóò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú ẹ̀ and everything now the question which these people are not asking is on what ground or what case ló wà ní police station àbó wà ní court tẹ́fẹ́ fi gbọ́ Wunmi is it a case that by lọ́túnla yìí by ṣé Friday ní 12th now yes now ọ̀túnla yìí this case is going to be 2 years. I keep putting it to them. Josie should come out and tell these people, okay, this is the station or the petition that have written against Wunmi and the 15 people regarding the demise of my son. Josie should show them. Okay, a police station by but file the case you abi lawyer báyìí ni mo ní kó bá mi competition. Nígbà táwọn ò sínwín dump àbí we're not emergency àbí and of course critical situation on yẹn wà nísìn lóòótọ́ so fit critical thinkers tán pera wọn cause critical situation lọ́rọ̀ wọn náà end sí báyìí 911 náà máa pè fún wọn last now nígbà tán wèrè yẹn tán tún máa bá competition wípé kó tún lọ number 1 tẹ̀mọ́ ọkọ̀ fi sí President Bola Ahmed Tinubu lọ́ọ̀yà Jose gun àti wò wípé sórí pọ́n ilé ìfẹ́ ra ẹ̀wọ̀n sí ẹ lọ́rùn ni number 2 the Inspector General of Police, the help number 2, Governor Babajide Sanwo-Olu, Inspector General of Police, Corona Inquest, kini. Oh, show. Hey, imagine. Wunmi ten so for 2 years. Wípé òun ló pọn má bínú jẹ́. Òun ni ò ṣe kíní kan. Ẹ kọ orúkọ Wunmi ṣe sí number 8. Number 8 ẹni tẹ́ pè ní prime suspect gangan number 8 lórúkọ ẹ̀ wá ẹ̀kọ́ ẹni sọ̀rọ̀ tí ó bá ń ṣe orí burúkú àbí wèrè kí ni President Tinubu ní ṣe pẹ̀lú kéèsì wọn. You just making me laugh. Bàbá oníbàbà ó ń ronú Nàìjíríà kò tí ì rí Nàìjíríà tó tán ó kú Mohbad dẹ ok báwo ni Tinubu ṣe wọnú kéèsì yìí. Governor Sanwo-Olu, Inspector General of Police, Attorney General of Lagos State. For what purpose? Eko very dark man. Me understand. To what in this case? If not for everywhere went to Edniso, everywhere went to the okay. And these are the set of people. Don't be I want Bonju, I want intellectual thinkers, intellectual and everything. Just imagine the set of people that have been giving advice and counsel to this man for straight 1 year. Because more of us okay, maybe like 2023 to 2025, be our critical thinkers say kan ló wà ńbẹ̀. Kagba wípé wọ́n take over ní September 12, 2024. Ẹ̀wọ̀ àwọn èèyàn tó ń advice Josie. Àwọn náà yìí máa kẹ́rù èdè Èkìtì. Just imagine everyone tó ń advice money. I am very sure. Pálímọ̀ lè sọ wípé I can't stop laughing. Pálímọ̀ lè sọ wípé ó stupid jù gan o. Mi lè tán yín. Okay, kọ́ lọ gba bọ̀dá Muyideen Àgbàlá Gabriel ńgbà yẹn tó ṣe kí Muyideen smart o. Kò lè ronú bí àwọn people yìí because I don't get it. How do you just sit down in a place like this and you feel like Muyideen is smart o gba ojú ẹ̀ dí o. And you just feel like, okay, who can we put in this case? You put President Bola Ahmed Tinubu as number 1. Ṣé mo wípé táyé bá gba àwọn people yìí, wọ́n á kọ kíní ẹ̀ dé 40, wọ́n á fi Liam gan sínú ẹ̀. Ẹ̀kọ́ títí, ẹ̀kọ́ àdúrà, ẹ̀kọ́ ìyá Mohbad sínú ẹ̀, ẹ yọjú sí kúrò.
Imagine the kind of people giving this man advice. Jókòó tó gan kí jòsí gan jókòó síwájú ẹ wípé níbi tá a dẹ̀ bá dé yìí òrìṣà bó lè gbè mí ẹjọ́ ẹ ṣe mí bẹ́ẹ̀ ṣe bá mi. Because I won't lie to you, even when the likes of Perkins was advising this man from the beginning, nígbà tó ń because on Perkins ló gbé man yìí wá sí TikTok, nígbà tó ń gbé kámẹ́rà sójú ẹ̀ tó ń ṣe kíní kan, nígbà tó ń Perkins gan advice man yìí, I'm not going to lie to you, they gave this man good advice. Good advice. Àwọn Perkins yẹn, Perkins ó gbọ́n ju gbogbo ẹ̀ tó ń pera wọn ní critical mumu yìí lọ. Àwọn emergency nonsense yìí, Perkins gbọ́n ju wọn lọ. Because George wo ló fẹ́ lọ gbé kéèsì síwájú ẹ̀, abọ́lọ́pàá wo ló fẹ́, okay, police station wo ló fẹ́ gbé kéèsì yìí lọ, àbí court wo ló fẹ́ gbé lọ. The first person you are suing, that you are calling to this thing, is the President of the Federal Republic of Nigeria. So definitely also federal government here, and the Attorney General of the Federation is going to stand for. Based on what case exactly? A case that you cannot even establish the cause of death. A case that if you want to push it this way, the first thing they are going to look is, okay, you cannot establish the cause of death. Can they intentionally establish the cause of death? If you listen to the submission of the coroner inquest, it is based on the activity of Josie hurriedly burying this guy. So the person the job is going to hold responsible first is Josie. And if you listen to Sanshitu, not at the end of coroner inquest, Otisoko already. Even though we thank the magistrate, but she blamed the father for hurriedly burying this guy because his action made it difficult to establish the cause of this death. Ìyẹn nìkan lásán ó tó kí Jòsí gan ronú pé but àwọn critical wèrè yìí ọ̀tọ̀ nìkan tó ń sọ fún mi náà. Ṣebí ṣe náà sọ fún mi wípé no, èmi ni mò ń lead, èmi ni màá gba justice ni. Spending sọ A, Western Tarifa jáde, wọ́n á sọ C, àwọn yọkùwèrè náà wọ́n á gbé, wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí twist ẹ̀, wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí sọ nǹkan tí ò ṣe. Ọjọ́ ọdún lọ̀rọ̀ ń dọ̀lẹ́, àwọn wèrè lẹ́yìn èyí ẹ̀ nígbà tí corona inquest ti close làwọn wèrè ṣẹ̀ṣẹ̀ wá gbé CTC, lẹ́ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ máa ka CTC, lẹ́ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ máa analyze ẹ̀, nǹkan tó wà lórí Mr. Dawa from page 1 to page 430 something. Nígbà tí gbogbo ẹ̀ parí, tẹ́tí agree wípé okay, the magistrate was right, the kìnìkan was okay and everything. Tí Jòsí náà mìírí lẹ́gbẹ̀ẹ́ Sanshitu tó dúró bí ẹ̀fọ́ tẹ̀tẹ̀, tó dúró tó wò wípé ṣé ẹ̀wọ̀n náà sọ pé mo ń lọ lóòótọ́? Ṣé ẹ̀wọ̀n náà Sanshitu àṣà pé didn't I tell you that you are going to jail? I told you already, we only try our best. Ó dàbí téèyàn bá kú lọ hospital ní tẹ́ bá wọ wọn Yorùbá fíìmù ńgbà yẹn, wọ́n á pè ta ni family ẹ̀ ń bí, ṣẹ́yìn ni family ẹ̀ jẹ́ kí n rin a try best wa, a gbìyànjú, àwa kàn ń wò ni, ṣùgbọ́n Ọlọ́run ló lẹ̀mí lọ́wọ́, family yẹn ó ti drop. Nǹkan tí Sanshitu ṣe fún Jòsí náà pé èmi kàn ń defend yín ni, gbogbo verdict ọwọ́ George ló wà. Nǹkan tí George dẹ̀ sọ ni pé bí kàn lọ tì yín mọ́lé ni o, ọwọ́ DPP ló kù sí o. Jòsí is still waiting. Do you know that Tashishe sọ̀rọ̀ yìí? Do you know that the DPP has not come out with their own submission or their take from the submission of the coroner magistrate? So Jòsí is still waiting on that. Outcome of the verdict DPP is still pending. Jòsí ò tí mọ̀ because DPP ò tí sọ̀rọ̀ báyìí nsìn yìí. DPP ò tí sọ̀rọ̀. Corona ti, yes, ó ti ṣe gbogbo kíní ẹ̀tàn, ó ti send us to DPP. But DPP ò tí sọ wípé okay, this is what we want to do next, or this is not what we are going to do. So that's one. Ó ṣì wà nínú kúlà. And I'm sure that with the petition of Wumi, with the upcoming DNA, is the reason
jòsí fúnra ẹ̀ àwọn Yorùbá sọ pé tó bá kọ wájú sí ẹ kò ta, tó bá kẹ ẹsẹ̀ kò ta, tó bá ti kù wọ́ nìkan kò tó èrò ara ẹ̀ pa. Ní level táláyé yẹn wà sí ó ń tún èrò ara ẹ̀ pa ni. Ipe ń bi ta dẹ̀ bá dé yìí, ibi tẹ sìn mí dé, ẹ ṣe gan ẹ̀yin people yìí, ẹ ṣàgbẹ́, because if you listen to his people, I don't get it. Mo gbọ́ téèyàn kan pariwo lánàá ni àbíjẹta, Sanṣítù, Rich Grace, kò sí nǹkan tẹ́ bá ṣàṣe, Joseph Aloba ò gbọ́dọ̀ ṣẹ̀wọ̀n, Joseph Aloba, me understand. Why are you thinking this man máa ṣẹ̀wọ̀n? Why tó ṣe ń sọ wípé this man máa ṣẹ̀wọ̀n? Why? What exactly has he done? Ṣebẹ́ sọ wípé is the father of the year, is the one looking for justice. How come the one you people self-acclaimed Messiah, the emperor that is looking for justice, why are you now so scared that he will now be the one to go to jail? Why? Is it that he has done something that you all are aware of and for one bùmọ́ kọ́nà and for one pamọ́ kọ́nà pé òkè kò gbọ́dọ̀ jó tó kò gbọ́dọ̀ jáde síta? And now it is someone he dogiri, because I'm very sure Sanṣítù is not like maybe Fadele or Dumosu that you just push aside. I know that he would have given his clients 10 warning. If you try rubbish with me, I will make sure I mess you up. I will make sure no lawyer in this country is going to take your case again. Because don't forget the fact that for any lawyer to pick up this case, there has to be handing over from this lawyer to the other. So for a senior advocate of Nigeria to answer a case, definitely it has to be another son that is going to take up the case. It can never be a junior lawyer. It can never be, not in this Nigeria. That a junior lawyer, okay, see, tí òun ṣe pé bí a pé san yẹn ló yọ owó ara ẹ̀ kúrò ní kéèsì pé mi ṣe kéèsì mọ́ ẹgbàá kéèsì ń kẹ́ máa gbé lọ. In Nigeria, that same Nigeria that we all know. So a son would now ẹgbàá kéèsì kúrò lọ́wọ́ lawyer. You tell a junior lawyer or a barrister that is not a son, like we are taking this case off Sanṣítù and want to give it to you. Òun wá sọ fún pé ẹjọ́ ẹ má pa mí kékeré, ẹ lọ pé kinní. But tó bá jẹ́ wípé òkè pé ó fún rẹ̀ wípé òkè wo mi ṣe kéèsì ẹ gba kéèsì ẹ kó máa gbé lọ. Wípé òun ló yọwọ́ kúrò nú ẹ̀. See, let me tell you something. The only reason that it is easier for Sanṣítù to take up the case when Barrister Dumosu left is because within the legal cadre in Nigeria, Sanṣítù or senior àwọn Dumosu yẹn, because he is a senior advocate. Had it been Sanṣítù, Odumosu is also a son, is also a senior advocate, Sanṣítù will not take that case. Because all these people in one way or the other in bar, they are connected. So they are not going to take the case. And if anybody should, let's cast our mind back to during Berekete, that Berekete called one son, Okutekpa and everything. And while they were discussing, Berekete said that even San Falana is on the distance. The man said it on live that Stan Falana is his elder brother, that he has to talk to Falana to know what is happening regarding that case. And he told Berekete straight that, no, we cannot talk this one online, that we'll talk about it later behind, that I need to call Stan Falana. So if Odumosu was a son, Sanṣítù will not take that job.
So I guess Josie is aware of all of these things. That if they want to take a lawyer again, critical way it is only maybe FLO insinuates maybe like you want to have another case or another suit that you want another lawyer to handle. But not like this case as that you want Sanshito to hands off, then it be a sack here, a back case lọ́wọ́ ẹ̀ wípé kò mọ nǹkan tó ń ṣe. Ẹ fẹ́ wá gbé fellow me. And you think another lawyer in Nigeria is going to take that case? It is impossible. Sanchitu does not need to say anything. But ẹni tó gba case yẹn gan fún rẹ̀ tó bá kọ́kọ́ rórúkọ yẹn tó wò pé Sanchitu, there's no way he's not going to pick his phone and call Sanchitu. I was like, I saw your àbí ọ̀rẹ́ mo máa rí case iṣẹ́ kan tí mo gbà ń sìn mo rórúkọ ẹ lórí ẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ lórí case yẹn. And all Sanchitu needs to tell them is, rather long people, don't take that job. Do you know what it cost a son? Do you know what it costs a son to take up your case? So now, Sanchitu, let's saw the Gbakule and everything. And you think Josie now would ride on with all your shenanigans and your lies? It is impossible. Now, Agbami méjì la wà ń sìn yìí. It is either you are saying the truth or you are telling lies. But to all these supporters of Josie's touching, shaking, and going, to them, to these people, it has always been content. It has always been content from day one. Imagine ṣebí ìsinyìí là ń gbọ́n sìn tí Josie ń jáde tó wá ń sọ fún rẹ̀ wípé even when Bukky nígbà tó ń lọ sórí òkè yẹn, Bukky could not even entrust Josie with 700,000 naira. Ó ní láti kó yẹn fún yàn kan. At least ṣebí Josie ló sọ fún rẹ̀ tí gbogbo wa gbọ́. Ipe tóun bá ti ní ìdí owó náà máa fóun ní 10,000 ní 5,000. Just imagine, that's Bukky. Bukky cannot entrust Josie with ordinary 700,000 naira. And these are the same set of people. Ìkànnì náà ló ń sọ wípé gbogbo owó tán kọ́kọ́ dá reason tán ṣe fẹ́ jẹ́ kí bàbá fọ́ kanwó ni wípé owó tán kọ́ dá ó mismanage yẹ. So you know that Josie is not good with money. Take it when I'm live. Can you do me a favor and post it on your wall when you are done? Okay. The crocodile senator just me DM. She will post it. Okay, that settled that argument. Next. Thank you. Next. Good afternoon, good evening. The panelists, the commenters, and all the true seekers of justice. I salute all of you. And at these critical times, I want to appeal to all of us not to be judgmental and to be mindful of our steps. It is a time for reflection and a time for situational awareness. And people are already taking notes. It's possible some of us think we are larger than life. But we should also consider our children and the next generation. What brought us together? That we all live as if we are product of the same parent at a time. It's a common cause, a cause for justice. And for years,
We've had our disagreement, and we've learned from it. It's possible by action or inaction. We have done some things that have been interpreted in a certain way. Perception is real. And it is good we have opportunity like this to ask questions and clear our thoughts. I want to appeal to us once again, because ego can convince someone that they need specific thought or idea to survive. Out of ego. I don't want us to be prisoners of our own thoughts. We should be mindful. It's my own appeal. The critical thinkers have come out to take their positions. All of us are entitled to our own position on this matter. A lawyer that is representing Aloba came out to say the judgment of Corona is good. I don't know the ground on which that lawyer is now going to appeal the judgment. You don't need to be a lawyer, a professional, to know that a lawyer has the right to disagree with court judgment. You are not challenging the authority of the court. You just disagree with the position that the judge has reached on a matter, which you can take formal step to appeal. It has nothing to do with us going forth and back. That is a professional who should have led the debate that we are talking about today. But to my surprise, the lawyer agreed. Once again, if we are all representative, because at every point in time we represent this movement, anywhere we find ourselves and we don't give adequate representation, it doesn't mean that we have bad intent. It may be maybe out of emotion, or the fact that you don't want the enemy to overrun. It's not also bad if we admit our mistakes. I went on a platform where somebody brought my attention to the fact that people respect me in this movement, I shouldn't say some things. And on the spot there, I admitted my mistake. Nobody has monopoly of knowledge. We are learning from ourselves. And we should not allow things to accumulate. At the same time, those of us that are Sorry, sir. Just me, drop me and bring vengeance later. Akpapa, you are a wicked person. Drop me and bring vengeance to bring me up later. So we shouldn't also be judgmental. Our focus should be on the real enemies. I said it earlier today. As a troop, your loyalty will be tested. Your discipline will be tested. Corona ti ṣetán látọdún wo ẹgbẹ́ra yín sínú ẹ wá ń bára yín jà ń sí orí burúkú wá ń ṣe yẹn wá láwọn kan ní ẹni nìyí ẹ jẹ́ fèsì pààtì kẹmọ bí táìsàn ti ń ṣe yín ẹ̀yin wáyé má ṣe ṣeré ẹ̀yin wèrè oníwèrè. Somebody you are not comfortable with, you have liberty to distance yourself from that person. If you feel aggrieved, stay away, let the emotion be. When you are hit, you can come back. To those who are closer to Baba now, they have greater responsibility. It's not time to start causing darkness. The thinking cap has been removed. It's easier to say, oh, and guys have been doing in this justice for Mohbad. They have been the thinking cap. Now that the thinking cap has been removed, the replaced cap have greater responsibility. Now, you need to stamp up and fashion out a way out of the wood. Yes, Thinkers are not saying, no,
Oh. Let's see how it will end. They are wishing Baba well. They are wishing us well. They are not saying it out of, let people not say that we are the people. Yes, so I read their mind. Their spirit is still connected to Aloba. And they are praying for him. Whatever any of those can do at this critical time, let us do it. An issue was also raised about the money raised. I think the 13 million balance. And I will also support the fact that that money should be kept in the safe. Yes. You don't throw money at the system. Who is in charge of the DNA? Who is going to take responsibility for the DNA when the critical thinkers have still, taken a back seat? That should be our concern now. To those who are closer to Baba, to those who can say, this is my position. If you are not with the critical thinkers, it doesn't make you to be enemy of this justice for Mohbad. Oh, it's possible. Mama Dawanu. What other options do you have on the table? What resources can you mobilize? That should be our concern at this critical time. We shouldn't be reactive. We should be proactive. Anything, I said it since Sunday. If Baba Aloba come out to abuse me now, I will not come out and clear my name. That is not the time for now. I will see. Let me go. Let me be where I am. Although there will be time for me to do that. Nothing is going to happen to my integrity. Conscience is an open wound. I won't be distracted. I won't struggle to go and do anything. It will be calm, cool, calculated, and we band. We come back. Ẹni ìyá ń jẹ sí òkú bọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ yín. Ẹ ń kú bọ̀rọ̀. And as well come back tomorrow. Me, I will not say, go and attack go and attack this, go and... No, that's not how to build a troop. There is, we all have our emotions. Some people will say, I can't sleep for the past 3 days. I don't have medicine for that. The only thing I can do at this point in time is to appeal to all of you. Please, I'm not saying you shouldn't speak out. I'm not saying if you see threats, you should not say, come out. If you have doubt, come out. Let's clear it. It's not brotherhood of darkness. But let us correct ourselves with love. Please. Thank you all. Ṣé lọ́ọ̀bù tẹ́ẹ̀mì lẹ fẹ́ fúnra yín? Lẹ́yìn fi correct ara yín. And then I will take my leave and come back when you are playing music for Mohbad. I really don't give a hoot to who has abused me. Those I know that I don't know that have cost me. But there's a lot of assumptions, there's a lot of ignorance, there's a lot of hypocrisy in justice. Non-Yoruba speaking on this particular platform can understand me. I had somebody call me when I came back from Nigeria to tell me that they said I am an anti-justice. And I told that person to go and tell the people that told her that they are mad, they are sick, they are crazy. My affiliation with anybody in Justice for Mohbad is because of Justice for Mohbad, because of Ileri Oluwa. That's why I came into Justice for Mohbad. You respect me, I respect you. That's where I stand. Now, you can't say because I talk to Lagbaja, you are enemies with Tamedu. I have to be enemies with that person. I went to Nigeria. I met Baba Mohbad. I am saying it. I stand 1,001,000,000% behind Mr. Joseph Aloba, supporting him.
with the death of its son. In my own way. In what you call it? In all together. I don't listen to hearsays. If I am doing something, I won't, and I don't make an ass out of myself. Anybody that knows me knows when I see something wrong, I will call and ask her, why is this? Why is that? I bring up Mommy Rich Grace. I never knew what was going on with her. I was never a part of her group. I only met her in Nigeria. And when I went to Nigeria, I went to Ibadan. I had a party. I visited her. That was the end of it. So, all these things coming up now, Sanshitu, Mommy Rich Grace, you lots are now coming. You've ganged up. For whatever reason, I don't understand. And I still don't understand it. I don't work for Sanshitu. All I know is Sanshitu. He was brought to us. We accepted him. Sanshitu gave me his number. I have never for once in my life called the man. There's no need for me to. Because I didn't hire him. And that's the honest truth. Now, it's whatever Baba Mubad, I have his number. I've never spoken to that man that I will say, Daddy, this is Detola Duke. I've never done it. The times I've spoken to Baba Mubad is when we had, when we talk to try to make deliberations. And when I see him physically in Nigeria, I've never used my phone to call the man. So I don't know where all this narrative, those of you that are close to Baba Mubad, no. I go along like everybody else. Now, with critical thinkers, we all used to talk. We still talk. When this whole thing happened, I reached out to York. I said, York, kilo shele. One sope efe kuro. Mini kilo de. He said, Mommy Detola, understand. And later he called me or I called him and we spoke about the whole thing at length. That there was, a proposal they gave to Baba. Baba hasn't signed it. And he made one statement. He said the people around Baba is not letting him sign it. And he mentioned names. And I said, okay, let me reach out to so and so. I called Mommy Rich Grace. I told him I said I was going to call. I called Mommy Rich Grace. She explained her part to me. I called Grexy. Grexy said, Baba said he's not ready to sign it now. I went back to York Daddy in order to give him the feedback. He said he will call me back, which he hasn't done up until today. I don't see things and don't address it. Let us be the judge of that. So if I they're making. Let me say something. When you were talking to Honorable, please, let me finish now. Then you've been talking. I mean, we got the explanation. Did you also tell him you would rather this name and this name not included? Did you tell him that? Because on your live yesterday, you were like, you would have rather this name not included, but these other people can. Did you tell your dad? I'm still talking. I'm still explaining what's happened, and you are interjecting me. No, because I hope you told him that instead of coming live to say. You hope I told him what? You didn't let me finish. Oh, yeah, continue. I said I called Mommy Rich Grace. I finish. Yofo, finish. Lose number 2. Oh, yeah, finish. We are here. Finish. Olobuku. Critical thinkers are doing. I said, but if I was the person, when me, Detola, if I say president of federation, governor, Kiniko, I said, I would think twice. That's what I said. Me, don't I have a right to my opinion? I said
If I'm not in support, why would I list out the 40 names on my page? Why? I told you, I said I'm in support of what you guys are doing. I said, maybe it's the fear of the presidency did this. I said, the name of the people in the house started from number 13, which is Black Widow. And they said, Black Widow. because what they are doing is different from what Sanshitu is doing. And I have seen it with my full chest. So I don't know where all this is coming from. You are working for Baba. Only full test, over test ni over food ni oloshalaya gelemo bí ẹrù olè. Anybody that has to do with that side, I don't relate with them. So why are you dragging me into what is not? I don't understand. You sit down, you make assumptions, you don't even verify. Ní ẹbẹ̀ ṣe drag ọmọ òbí sí tí o understand nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ 2 years ago ni. Normal ṣá, èèyàn mẹ́ta péré àbí mẹ́rin ni mò ń rí lórí títì o. Ẹ̀yin wo lẹ wà lórí títì yìí? Sátẹ́mi mo ìfẹ́ sódà pọtí kan back, àná àkìfẹ́ mi gan. Alẹ́ wọ́n ti ní wọ́n ti wá gidi gan, mo ti ní problem kí ni láti lásán. Wọ́n ti fẹ́ gba àkáǹtì yẹn gidi gan, mo á kàn fagídí ṣe ni Ọlọ́run. Mi ò kí àwọn tó lọ wà. Èké ìbídú mo rí orí fearless, mo rí buffet àti mayor, ẹ̀yin lẹ́yìn orí mi. Mi ò ríra mi nínú box. Ẹ̀yin mẹ́ta èmi rí ẹ̀yin, mo rí fearless, mo rí buffet, mo jẹ̀ rí mayor. Àwọn bíi mẹ́ta tó wà ní ọwọ́ àárín yẹn, ànọ́nọdẹ. Cindy wà ń bẹ̀ o. Oh, Cindy ò rí fresh So wà I ń no bẹ̀. see am o, I no see Cindy. I no èmi rí see. everybody ara mi nìkan ni mi ò rí nínú box. Mo jẹ́ fún Cindy Cindy wà ń bẹ̀. wọ́n pé kí n tiẹ̀ mọ̀ yàn tó wà bẹ̀. Láti I no see anybody o. Kí ló wá kan tí wá ń bẹ̀ báyìí? Kí ló kan tí wá tán fi wá ń tọwọ́ bọ péjì Èmi ò mọ̀ o. Orúkú ni ọ̀rọ̀ wá ní káwọ́. Nígbà tí ẹ̀ ń ná àwọn èèyàn tó tó ìtẹ́jú kọ́ máa sunkún. ẹ má bà kọ́ra ìtàmájẹ́kẹ̀. Sáwọn aláṣẹ wọn ni kò yé wa o. ẹ̀yin tí jòsì kí ló dé báyìí. Bọ́bá máa ṣe lọ sọ̀bọ̀ ẹ gbọ́ àwọn tí mú mi yẹn di penetrate abẹ́ ṣí èrè ni àti penetrate ara wa gan tán. Bàbá wa penetrate bó láti láyè jàtìjàtì. Àwọn sínú wọn dùn káńtà zọ lọ. mo fẹ́ kọ́ ṣe wèrè wọn tán ni ìbá àṣoṣù kan náà wèrè wọn tán ni ìbá àṣoṣù kan náà fẹ́ fi ṣe wèrè wọn tán tó bá ti. Àwọn tó ì tí mọ̀ kankan wọ́n mọ ní àjà. yeye tá a máa fi ṣe lórí black and yìí ẹlẹ́ẹ̀ṣẹ̀ wẹ̀ mọ́. Ayé mi ti fẹ́ bàjẹ́. Àwọn kírítíkù wèrè nígbà tó sọ́jẹ́ tápá wọn lọ, á ní níbo. Bí ẹ ṣe ní ìgbà tó ń bọ̀ òwúlẹ̀ kan, ó ṣe sísàbíyí o. Ọ̀nà ìṣíní. Ẹ̀wọ̀n bá yẹ ní Tọ́lá ṣe bàjẹ́. Wọ́n ò lè gbàdájì kọ́tọ́ ṣe. Orí onílé àgbàlagbà ló ń ṣe sísàbíyí o lọ́dún bí ọmọdé tó ń bá. Look at them in the comment section. Look at them in the comment section. They are all of ẹ ṣàjẹ́ kárẹ́ǹdì tó bá ti ṣe gbogbo dírámà wọn tán a máa ṣe àwa gan máa ṣe kọ́mẹ́dì fún wọn sẹ́ẹ̀. èyí tẹ́ yá wèrè. yẹyẹ la máa fi payín kú lórí black cap yìí. ẹ wo bí gbogbo ẹ̀fẹ́ tó bẹ̀. ẹ wo bí gbogbo ṣe sápà. Mohbad, you are doing well. Màá mi èké bí dùn ẹ mọ̀ wọ́n tó máa fọ́ ní sí i. Tí wèrè wọn bá ṣe wèrè wọn, wọ́n máa láwà ní ìjọ tó ní ọlọ́pàá níbo lọ sí lẹ́yìn àwọn mi. Ṣé rí ẹ̀wọ̀n kan tó tún wá dùn mọ́ mi? Ó ń dùn wọ́n. Ọ̀rọ̀ Wùmí ti wá fún ẹ wo bí àwọn wọ́n ti try lẹ́yìn títí kò wọ́ọ̀kì fún wọn ni. Kò wọ́ọ̀kì fún wọn lọ́sẹ̀ pé àwọn wá síta àwọn olóòbùkú olùsílẹ̀ tọ́lá kò ní yẹ kò ní yẹ gbogbo òun olórí burúkú àwọn ẹ̀ma ṣe. Wọ́n bú ẹ̀rí ẹ̀ ó sọ pé ń bú ẹ. Ọmọwùmí sí ẹ̀wọ̀ Ọmọwùmí rí. Àbọ̀ òjòjò Ọmọwùmí ṣé ọmọ sítórì Ọmọwùmí ṣó tiẹ̀ mọ̀ kọ́kọ́ tó ṣẹlẹ̀ you don't know anything about it.
ẹgbẹ́ ọmọ yẹn ṣe lẹ gbé hànú báyìí. Wọ́n gbé hànú. Gbọ́ tí wèrè kọ́ńfí tún sọ pé kí ni reason tí Detola fi máa gbé fọ́ọ̀tì sórí nọ́ọ̀sì. Ṣé rí kúrò àkókò orí wọn kú ṣá? Orí wọn burú àbórí wọn burú. Ní ìmàríwé lè rí. Orí wọn burú àbórí wọn burú. Wọ́n ní báyìí kílẹ̀ tí náà ṣe ń dùn tó sọ pé wọ́n ètò yẹ pé nọ́ọ̀sì ló máa go down for it. A ní wèrè làwọn pípù yìí olórí burúkú ni wọ́n. Ayé wọn bàjẹ́. So ẹ̀ṣẹ̀ tí Detola ṣẹ̀ wọ́n ni pé tòró sọ fún wọn. Ẹ̀ṣẹ̀ ni kò sọ fún Sanṣítù pé kílẹ̀ tí Sanṣítù ń dùn sí judgement tó bá corona inquest so okay. Bẹ́ẹ̀ pé jọ́ọ̀jì yẹn ó pèsè ya Mohbad kò pèsè bàbá Mohbad. Bóyá ká padà lọ bá jọ́ọ̀jì kó praise bàbá Mohbad. Àbí o. Bẹ́ẹ̀ wá gbọ́dọ̀ tí Ìṣàkì ọ̀dẹ̀ ń sọ. Ìṣàkì rí pé òun ò rí kílétí. Kiri pé òun ò rí kílétí. Kiri pé òun ò rí kílétí. Báyẹn pé ó dẹ̀ wá gbà ẹni tó yẹ kó bọ́ra Sanṣítù náà kò ṣe dáa fún àwọn pípù yìí ó ládùúgbò gbogbo mílímílí tẹ gbà ó yẹ kẹ́ ẹ bọ́ kó súùtù yẹn ó yẹ kí Sanṣítù bọ́ ó yẹ kó bọ́ṣọ ni nínú kóòtù bẹ́ẹ̀ yẹ kó bọ́ṣọ ó dẹ̀ lọ bá jọ́ọ̀jì yẹn kó dẹ̀ fún ní ìfọ́tí láì. Ẹni ẹlẹ́ni 39 years of kìíní. Ó ga o mi ò rí èmi ò Ọ̀túnba ní mẹ́mọ̀ ríru yèrí Olódùmarè ó ń lọ̀rọ̀ lẹ̀ yìí mẹ́rìírú yèrí láyé mi honestly mi ìrírú ẹ̀ rí o wọ́n wá ń ṣe ẹ̀sìn àgbáyé náà ń ṣe ẹ̀sìn tí ò ṣe dọwọ́ bò. Wọ́n dẹ̀ ń kọra mọ́ wa. Ṣé wàá dìjọ sí tó fi pẹ́kẹ́ kó sí lọ? Ọmọ tó lè bá wá bí nínú kò sí báyìí fẹ́ sọ̀rọ̀ yẹn lọ tó fẹ́ sọ padà wọ́n á dárúkọ Temi's platform. Tí wọ́n lẹ̀. Ó wá ṣàrìn wá bọnú ẹ̀ ṣá. Ilé ẹ̀ṣẹ̀ wá. Ẹni tó wọ́n náà wà láfa ẹ̀mí sáwọn. Ilé ẹ̀ṣẹ̀ wá. Ẹ̀sìn tí wọ́n ṣe yìí tí gbogbo máa fi palẹ̀ justice for Mohbad tó máa fi palẹ̀ mú wọn lè bọ́ lọ́wọ́ wa ní nǹkan tá a máa fojú wọn rí. Èèyàn burúkú ni Amẹ̀bọ̀ láti gbé Detola lórí ìfẹ́ Instagram. Amẹ̀bọ̀ ni the most sexiest person nínú J4M wọ́n ní Detola lọ fún láwọ̀dẹ̀. Òun ni náà wọn parọ́ mọ́ báwo ni wọ́n ṣe máa gbé àdúrà bẹ̀bẹ̀ yẹn sí ojú tí wọ́n lọ sí lọ́mọ tó yìí yẹn. Gbogbo èèyàn tó máa ń ṣe láṣìsì láyé yìí mi ò ríru láṣìsì tí Detola rí. Bọ̀ ayé yìí ní ga o ìgbà tí wà àtàwọn èèyàn bá sì ṣe dáadáa wọn ò ní sọ fún ẹ pé nǹkan tó ń ṣe yóò fún ẹ wo bí Tóyìn ṣe bú mà yẹn pẹ̀lú láṣìsì yẹn lẹ́yìn. Tóyìn ṣe bú olórí burúkú Detola ló ń pè wọ́n láti jọjọ ṣé wọn ò gbọ́dọ̀ sọ fún mọ́mì pé mọ́mì o kíní tẹ̀lé ojú òṣì lẹ́ ń ṣe o. Òṣì lẹ́ ń ṣe lẹ́tọ̀ọ́ máa wò ó ẹwà àtìgbà tí kòrónà ti tán tí Detola ti sọ̀rọ̀ wọ́n sọ fún pé kan tó sọ fún wọn ò dáa o wọn ò bá jalè lórí o ó wá dì sí ẹ̀sìn wá pẹ́sàn ni. wọ́n ò mí torúkọ mi ṣe bọ́ wọ́n ò mí torúkọ. líìsì àwọn àtọ̀ láì ṣì ń bọ̀ líìsì àwọn special swing lélẹ̀ àwọn Ọ̀túnba ló máa ṣíwájú kó tó mú mi. Ọ̀túnba iwájú tọ̀túnba máa wò pé bàbá ilé máa ń gbá wọn ṣépè. Àwọn wèrè Ọ̀túnba fún wọn pa gan lánàá Ọ̀túnba fún wọn pa gan wọn dẹ̀ tí wọ́n ti mọ̀ kankan. Àwọn tó yẹ ká máa fi wọ́n ṣe lórí black cap. Ọ̀nà ó yẹ kó forúkọ mi sí kinní yẹn kan sọ pé ọwọ́ mi lẹ́fídẹ́ǹsì wà ní pé Canada ọmọ tó wà ní Canada yẹn lọ lẹ́fídẹ́ǹsì wà. Wọ́n ní nọ́mbà 13 wọ́n ní nọ́mbà 13 lọ́mọ Wumi wà. Ẹ̀rí kó yàn tó gbé. Wọ́n kọ́kọ́ sùn àwọn president orúkọ Wumi ò lè wà ní before president governor gbogbo wọn yẹn lọ́kọ́kọ́ kó síwájú. Wọ́n tún ẹ̀rọ tó pè mí lẹ́rìn jù wọ́n tún fi EFCC sí. Ọjọ́ ṣé wọ́n ṣe money laundry ni. Irọ́ ni o. Tí wọ́n ṣe money laundry ni tí EFCC tún. Àǹtí Tẹ́mi Michael Jackson tó kú l'Amẹ́ríkà gan mi ìròbọ́sù gbogbo Amẹ́ríkà olóyìn.
torí Mohbad ẹ máa sùn president ayé yín ló bàjẹ́ imagine onídàá fún yín ayé yín ẹ jọ̀wọ́ sùn mo Liam náà o bóyá mi máa tẹ̀lé dáhùn ọgbàgbé ti Liam ni àti Rakim gan gbogbo wa lẹ máa sùn ẹ tí mọ̀ nǹkan kan jẹ́nà ẹ̀ ṣì èrè mo ṣe èrè gan Ọlọ́run wọ́n ya wèrè mi ìráwọn tó látàárọ̀ mo kàn ń rò ní pé báwo lèèyàn ṣe ń ṣe ẹ̀sìn lórí line báyìí àti tèmi ti sùn ní àwa wo láìfù ni ibẹ̀ la wà láì mo gbọ́ gbogbo ẹ̀ látọ̀sán ọ̀nà ọ̀fun tó dùn mí ló jẹ́ kí n má ráyè tí wọ́n lé ní ọ̀fun yẹn dùn mí. ẹjọ ṣé lè ta tí ń bọ́ látẹ̀kọ́ ẹ̀ ṣé èní ló ṣẹlẹ̀ àbí. èní ló ṣẹlẹ̀ láàárọ̀ yìí àìkébìdún àárọ̀ yìí ni nǹkan ti lọ. àwọn yóò ṣe sóbì báyìí náà tí gbogbo ẹ̀ ó wọ̀tọ̀wọ̀tọ̀ èní ni. ibẹ̀ la wà látàárọ̀. èmi ò mọ ṣé mo pé Mr. Pythagoras wọ́n ti fi gún wa lára pé ṣé bọ́n ṣe ń ṣe justice la ṣe ń ṣe yẹn ó ní bó ṣe ní mo gbọ́dọ̀ máa kí rẹ́gísítà o kí Mr. Pythagoras kọ́kọ́ yé mú wa sọ́wọ́ o àwa ti ń ṣe jọ. irọ́ present pé ẹ ti lọ látà túmọ̀ tẹ́ tún ti dé justice náà lẹ̀. ìyá ẹ̀ mo fẹ́ rẹ́rìn. àwọn olórí burúkú àwọn òun. so àwa ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ justice tiwa ní báyìí yes a ti bẹ̀rẹ̀ justice báyìí. wo jòsí ó máa fàlè tó pa Mohbad kò wá hàn bí ìyá ẹ̀dá. nǹkan tí gbogbo wọn máa sunkún sí nìyẹn pé àwa sẹ́ẹ̀tì jòsí ọ̀pọ̀ wípé tọmọ yẹn bá fi lè jọmọ Mohbad pé àwa sọ pé ó máa fàlè yẹn hàn wá pé tó yẹ làwọn ò ṣe fẹ́ kọ́mọ yẹn jọmọ Mohbad o. àwọn ò sọ fún yín àwọn wèrè àwọn sọ fún yín tẹ́lẹ̀ pé bàbá ló ó mọ pé òun lòun lọmọ yín olóṣì. àwọn ológun ẹ̀wọ̀n rẹ̀ jòsí. mo ṣáà pé Bukky Jesse ó ti ń set ring light. ta ni ìyẹn fẹ́ yọ lọ ni ó fẹ́ sá lọ. ìyẹn fẹ́ fọgbọ́n sá lọ ní ó ti di wàhálà ìyẹn sá lọ bẹ́ẹ̀ wọ́n tẹ́ Bukky ṣe máa operate ọ̀ Bukky ṣe máa operate nìyẹn ó ti sá lọ ti ẹ̀ nìyẹn bóyá wà yẹn. ó fẹ́ yẹ bàbá Mohbad ó nígbà tó bá tún ó rí pé ó ṣe kinní kan tó tún wá favour ẹ̀ lọ́dọ̀ tiẹ̀ á tún bọ́ta pé ṣẹ́mọ̀ bí máa ń sọ tèmi èmi kò dísà láti máa wò wọ́n rìn. ṣé ń gbọ́ mi lórí. ẹ bá rí bí débi wọ́n rẹ̀ ní látàrọ. ẹ̀sìn tí ẹni ò bá le jù ẹ̀sìn yẹn ni ò fẹ́ ṣe ló jẹ́ kó kórí wọlé olórí. ó ga ọ wọ́n wá ní pé tí ọmọ yẹn bá fi lè jọ ọmọ Mohbad wọ́n máa jáde fún ìyá Mohbad fún bàbá Mohbad àwọn ọlọ́pọlọ kíkú. ẹni fún àwọn olórí burúkú náà pípù ni mo ti sọ fún wọn pé àwọn ló fẹ́ pa jòsí àwọn gangan wàláì wọ́n plant wọn sínú ilé ayé jòsí ni. ó ga ọ ó dà pé jòsí náà ti mọ̀ torí ẹ̀ ló ṣe yẹ fún un ló ṣe yẹ ẹ̀ yíyẹ tó yẹ yẹn náà ló ń dùn wọ́n báyìí nítorí ẹ̀ ló ṣe yẹ ẹ̀. ó dùn ó ká wọn lára o ó dùn ó dùn ó lọ ṣe vengeance kò ní dáa fún ẹ ṣe bó sọ pé tí jòsí nìkan ló lè sọ fún ẹ pé kó máa lọ lé tó máa fi lọ tó níṣe. wọ́n dẹ̀ ní kó máa lọ nígbà tí fẹ́ lọ vengeance ò ní ìsinmi ó ń fò kiri ní platform ní wèrè. ó jáde lọ́nà ó ní kẹ́ kórì burúkú yín lọ ó lè yín náà lọ pa ọmọ yín òun náà wọ́n bá yín ṣe justice ṣé ni yóò sí vengeance máa sáré kú ní gbogbo bá jẹ́ ẹ̀yin ẹlẹ́sìn ẹ̀sìn yẹn dùn wọ́n ṣéèmù ò lè jẹ́ kó kúrò àwọn ọmọ yẹn ti ti kù sí náà. ẹ̀rí táwọn yẹn láwọn máa wà ní bá ṣéèmù ní ọjọ́ tá ló kúrò náà lè jẹ́ kó kúrò àwọn àmì sọ̀rọ̀ bí adasọ́. ojú ẹ̀ náà ṣéèmù yẹn ni ẹ̀ parọ́ the shame is too much. èèyàn tó ń lo Destiny Child yìí Destiny Child bàbá tì ní ẹ o tó lọ ń lo DPY yìí àbí ìwọ kọ́ ni mo rí lọ́dọ̀ bàbá níjẹta ni ó jẹ máa tẹ síìtì ń bíbà ṣé ń gbé ẹ sókè. ẹ gbé sókè kó yẹ kó bóyá òun ló máa gbé ẹ gbé sókè kó máa bọ̀. Destiny Child ṣo fẹ́ wá sókè jẹ́ ń gbé ẹ. máa bọ̀ má wọrí wọlé kanlẹ̀. ìsẹ́m DP tí máa bọ̀ àwa ń lé o mo ṣì ní ọ̀dọ̀ àwọn bàbá ó yá máa bọ̀ ẹ má bọ̀ o. wọ́n yìí lọ́ọ̀bù bàbá wọ́n yìí lọ́ọ̀bù jòsí tí ò ràn yín jòsí dé pọ̀ ọmọ ẹ̀ 5 months. wọ́n láwa fẹ́ káwọn wá fún jòsí ni pé àwa ń gbàdúrà káwọn ra wèrè bẹ́ẹ̀ wá fún báwo ló ṣe fà wá kí ni problem. ẹ wo èyí tó bá wà ń bíbá inú yín wọ́n ti tẹ̀ understand ni pé ẹ wá fún jòsí ẹ wá fún jòsí kankan because àwa ti mọ jòsí. exactly. ṣe ní ṣe bus
That is one thing you guys don't want to understand. That is Joseph Aloba. Kò rán yàrá ìyá yín. Ẹ wá fún. Kò rán ẹlẹ́ni tó gbé voice note jáde kí ló sọ fún. Ó mọ̀ máa lọ lo DP Dupsy Babe. Wọ́n lo DP Dupsy Babe. So mo mọ̀ pọ́dọ̀ wọn mo rí comment lọ́dọ̀ bàbá. Ó wá ń lo DP tó yẹ pé a máa confuse a máa rò para wa ni. Ẹ máa sọ máa bọ̀ lókè ìyáfẹ́ jẹ́ lórí ẹ̀. Ó ti sá lọ bóyá ti gbọ́ ló ti withdraw ẹ̀ ló ti bọ́ta ló ti. Sherry, that is Joseph Aloba. Joseph ò dẹ̀ ràn yín. He keeps èèyàn tó bá start tó ẹ pé ìyàwó tó bí ọmọ mẹ́ta odindi ọmọ mẹ́ta nínú ọmọ mẹ́ta yẹn èyí tó ṣoríire tó jólógo nú ẹ̀ òun ló kù yẹn ó gbé ó lè sórí kinní fún yín báyìí. Ó ń gbọ́ tí wọ́n ṣépè fún àwọn ọmọ àtọmọ. Ẹ wo Bayo Billion. Ẹ wo jọ́ tó wá padà wá sọ̀rọ̀ ọmọ mi Mo last time tọ́nà ríra yẹn tẹ́lẹ̀ bí òde ẹ̀ ṣe bó ṣe ń bú ṣé ẹ mọ̀ pé gbogbo kíní ẹ̀jọ̀ sí náà máa wò pé bóyá mo rán yín ṣẹ́kẹ́ bá mi bú àwọn fámìlì mi tó bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe ó láṣẹ ju bàbá àṣetẹ olórí burúkú ní gbogbo yín gbogbo mi ìgbà wò wọ́n pé ṣé mo rán yín iṣẹ́ tó tó yìí ṣé mo rán yín iṣẹ́ àwọn tó ní kẹ́ wá wo gọ̀bì ẹ̀yin tó pè kẹ́ wá wo gọ̀bì tẹ́ wá ní kílè gọ̀bì ó máa lọ ra àwọn èèyàn ta ló employ ìyálà ìjà yín tẹ́lẹ̀ ta ló employ ẹ ní ṣe ẹ ní kíje. òun yóò máa discipline yìí fúnra rẹ̀ ó sọ ó ní ẹ̀fọwọ́ yìí owó àbúlà fi ń ṣàbúlà lẹ́jọ́ olówó lọ́ọ̀yà olówó tẹ́ẹ̀dẹ̀ yìí náà lẹ́tí gba lọ́ọ̀yà fúnra yìí. ọmọ tó fọ́ọ̀nì sí mi jù méjì sì lè tell them pé ẹ má ó tún wọn advice ọ pé ẹ má forí kogun lọ lé yín torí ẹ ń ṣe justice ọ̀rọ̀ yẹn tóbi o ó jẹ́ tú ọ̀rọ̀ yẹn sọ ó fẹ́ sọ tó 5 times ó mọ̀ pé ìjà tó ń jà ìjà ẹbí ó ń sọ fún wọn back to back pé ẹ má forí kogun ológun lọ lé ó jẹ́ ń sọ àmọ́ yẹn ọmọ ó mọ̀ kan tó ń sọ tó 5 times. Oh yes. Ó ní lẹ́yìn justice ó ní ṣe dandan ní kẹ́ forí kogun ológun lọ lé ni torí ẹ̀ ń ṣe justice lórí ọ̀rọ̀ tí ó kàn yín ọ̀rọ̀ ńlá lọ̀rọ̀ yẹn púpọ̀ nù yín tó bá pẹ́ nílà káyìí tẹ bá ní ọpọlọ. ẹjọ́ pọ̀lẹ́ yẹn ti lè rí full video yẹn wò náà o mi máa tún gbọ́ gbogbo pàtì tẹ̀. Arifa ni sẹ́ Arifa ló release voice note fún wa. Josi pé Arifa wà ní kọ́ọ̀dẹ̀. Ok inú voice note yẹn ní Josi ti sọ̀rọ̀ báyìí. tó ní ṣíṣì ó ń ṣe ṣíṣì wà lórí òun o òun ráyè gbọ́ pásítọ̀ ṣíṣì wà lórí òun. ó ní wọn máa sọ pé wọ́n rò bóyá ó dẹ̀ lòun torí òun jẹ́ kápẹ́ńtà. Olóhùn gbọ́ yìí. Oh my God. Àti voice note yẹn dùn èké o. Voice note yẹn. Níbo mo ti lè rí fúùlù ẹ̀ náà mi ò gbọ́dọ̀ gbogbo bí tẹ́ tó sọ yìí mo hè é. Ó wà lọ́dọ̀ amẹ̀bọ̀ ó dùn sà. Bóyá ká jẹ́ sáré ràn ní ó dùn bàjẹ́. Ẹ jẹ́ ká ràn ní o. Kẹ́rí gbogbo tó tún jọ sí ṣe léraléra yìí. Ẹni wọn náà ní confam 19. Mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tó ṣe papọ̀ ó dùn bàjẹ́. Ẹjọ́ ẹ jẹ́ ká gbọ́ ẹjọ́ torí Ọlọ́run gbogbo lé ẹ jẹ́ ká gbọ́. Ẹ jẹ́ bá yín wá spíkà mi sí tòsí. Ó dùn bàjẹ́ àjọ sí ní ògbọ́tọ̀ mi mọ̀pọ̀ tó tó yẹn ni. Voice note yẹn dùn bàjẹ́ evergreen ní voice note yẹn ẹ bá ń gbọ́ evergreen. Ó ní ó tún pe Bukky Jesse ń wèrè ó ní wèrè. Ó pe Bukky Jesse ń wèrè. Ó lóun máa wàhálà nǹkan tó jọ àwọn pípù yìí ti rí. Ó ní mo máa bójú wọn jẹ́. Olórí burúkú bẹ̀rẹ̀ tí wọ́n bá pé wọ́n ní tán wá nǹkan tójú wọn ti rí òṣì kékeré. Ó ní mo máa bójú wọn jẹ́ oníṣàmáwòrán. Ó ní kí òun sórí òkè. Ó lóun ya ń lọ ó lóun ya mú ìyàwó òun dání ó lóun ṣọ́. Òun ya mú ìyàwó òun dání. Ó lóun ṣọ́ pé wọ́n fáwọn ní 100,000 wọn ẹ̀ Bukky wá fóun ní 10,000 nínú ẹ̀. Ọ̀rẹ́ Bukky tó gùn lọ olówó fún owó 10,000. Fọ́dà yín lọ wá ní sẹ́ẹ̀. Ẹ̀rí pé Josi ò ní gbádùn Josi abọ́ta jòbíà ní wọ́n ju ẹnu èmi ordinary carpenter. Àṣọmọ million àṣọmọ everything. Mo gbọ́ tí Crunchy Queen náà sunkún Crunchy Slave mo gbọ́ tó sunkún. Mi ò ní sunkún kẹ̀. Ó ṣèké ṣe láyé ẹ̀ ni. Ó ṣèké gbogbo PhD tí mo rí ẹ fi lọ kàwé.
ó fi ń ṣèké kiri lórí justice for Mohbad. ó wá kẹ́ fún òun wà lọ́ọ̀nà for 15 hours. àwa la máa ń bú jòsí bí báyìí àwa la máa ń bú jòsí bí báyìí pé ordinary carpenter dẹ̀ ń gbà yín. ó yá o mo ti ní sọ̀pọ̀tà o ó yá tẹ́mi mo ti ní sọ̀pọ̀tà o ó yá bá a play wọ́n ti ń pàdé wọ́n ti sọ pé play it in comment section ó yá o let's hear it. ó yẹ ẹgbẹ́ àlọ́ let's go there. Àwọn wèrè tó dáwà sọ pé come for our father-in-law we come for you yẹn ló wá ń ṣe ọ̀rọ̀ wá ní àwọn òfin jò sílẹ̀ o. àwọn wèrè. àwọn la máa bá yé yín jẹ́ àwa ọmọ ọgbọ́n àwa ìkà. ẹ̀yin jẹ́ tán. ẹ̀yin wo ẹ̀pọ̀n yín rè lọ́wọ́ wa yìí a máa rún jẹ. honestly ọkùnrin lábàlá láti sọ báyìí wọ́n ti sọ pọ́n sọ̀pọ́tì bàbá o wọ́n ní ká bú bàbá wọ́n fẹ́ ká bú bàbá dẹ̀ má bú bàbá méjì náà fún wa ní sí i wọ́n ń sá kiri látàárọ̀ ẹ má jẹ́ kẹ́ni bọ́dì bú bàbá o wọ́n fẹ́ ká bú bàbá ni o wọ́n má bú bàbá o. olùsí méjì náà ó ń ṣe ṣó lọ́wọ́ gbogbo ṣe máa ń ṣe nìyẹn o ó ń ṣe ṣó lọ́wọ́ òun àti Tóyìn ó dẹ̀ gbé fóònù mi tó fi ń gbọ́ àwa nígbà á dẹ̀ stream wọn ni o. irọ́ ni àwọn láti stream wo àwọn ẹlẹ́sìn stream bó ṣe káwé rẹ̀ láàárọ̀ ẹ̀ lọ́wọ́ fún wa wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀ láàárọ̀ yìí. àá ṣe ṣége mẹ́ta láyé ẹ̀ tó bá ń ṣe ṣó tó bá gbọ́ pàn stream òun kò ní máa sọ̀rọ̀ mọ́ àwọn méjì pé wọ́n end show yẹn àwọn méjì ò rí show yẹn ṣe àwọn méjì. ó yá o. gbogbo bí Bukky ṣe ń drag yín tí Bukky ń sọ wípé òun ò ní bá yín ṣe mọ́ kinní kan gbogbo ẹni mò ń gbọ́ lọ́sọ̀ yìí mo mọ̀ pé tèmi àti yín bá ríra a máa sọ̀rọ̀ nípa yẹn kì í sọ̀rọ̀ orí fóònù. Sorry, Pinky. Let me just brief you. And you can fake your voice in wonder. Never, Daddy. Never. Bukky is a very nice someone to me. But our mistake that one should be, I want to be not nice in me. They only control me. Every conversation come on really. They make me feel come on, we are gentle. Nígbà tó sọ pé kí wọ́n lọ sórí òkè kí wọ́n gbàdúrà. Ohun tí mo dẹ̀mọ̀ náà nìyẹn mi ní agbára mi. Wọ́n accept it. So what the people should do this year, and she spent money, and that money doesn't reach my hand. Already looking for. Now, we spend like 700,000. Most of you went off like maybe 100, no 700. But some people know, and immediately you will say joy or soon. I'm on my phone. Nǹkan tójú mi rí jẹ tó padà sọ fún mi pé tòótọ́ làwọn kan padà wá dá 200,000 pa lọ́ọ̀yà mo mọ tó kù. mi ò mọ bó ṣe máa ń bàyàn jẹ́ ni ọ̀rẹ́ yẹn ló. ṣé ní nǹkan tó ń ṣe fún bàbá yẹn wọ́n dá owó àwọn kan padà lọ lẹ́yìn ọlọ́gba 200,000 ẹ wá ní kò ní ya wèrè mọ́ wọn lọ́wọ́. ó ti mọ̀ pé owó ni gbogbo wọn wá wá. The 100,000 given to us. Let me use that language. She gave just 10,000 for my transport. Transport still be 20,000. Okay, all the big ones you know go, but who you don't want me? Now, all I say, I have to go to Berekete. Here's where you Berekete now. See how that judge here, you got please me. Yes, I wish I could be me. That's okay. Now, Berekete, we are. Wọ́n ti kí ló yá ti fẹ́ wọ̀ wọ́n sí bí kò fẹ́ wọ̀ ẹ̀mí. Bẹ́ẹ̀ni, a gbọ́dọ̀ dá ogbó kíkún yìí. Wọ́n lè ṣe information tí bẹ́ẹ̀ kì í fẹ́ gbọ́ tí wọ́n ti gbọ́. Number one, àwọn kan tó wà lọ́wọ́ competition on my behalf máa bójú wọn jẹ́ because tí n bá ti lọ àárẹ̀ sí wọn. ṣé ti gbọ́ mo bá bójú wọn jẹ́. A máa ṣètò ní police. Just sister pariwo yóò ní ìdánwò wọ́n ti máa kọ́kọ́ rí mi pé wọ́n máa invite mi wọ́n á invite òun. Because ọ̀dọ̀ kíní ni bó ṣe record ẹ̀ báwọn náà ṣe gbọ́ nìyẹn máa ní láti pay attention ẹgbẹ́ tó ló jẹ́ voice rẹ̀ báyé gbọ́ lánàá náà ni ọ̀dọ̀ àmẹ̀bọ ni ó jẹ́ rẹ́kọ̀dì ìjàdá ojú kíní gan wà ń bẹ̀
owó lọ́yà is a son, is a Jacoba, is a Jew, is a Kinode. Tí wọ́n sọ ìjọba náà sọ ẹ lọ ni. Tí wọ́n ní gbogbo fámìlì tó pariwo mọ́ mi gan, mi ò ní chíǹjì lọ́yà ti tẹ́lẹ̀ yìí. Mo ti wọ́n chíǹjì ẹ̀ sílẹ̀ yìí, wọ́n kì í jẹ́ kí lè ṣiṣẹ́. Wọ́n tó sọ fún mi pé ìfúnná àti ìfìnà wọ́n sì kìí ṣòro ẹ̀wọ̀n ló ti wá. Àwọn ẹgbẹ́ mi ẹ̀fún mi lọ bí mẹ́wàá. ìyẹn ojúmọ́sù. That's what they are saying. And ojúmọ́sù ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ sí, wọ́n ti gbọ́ dẹ́. So, wọ́n dẹ̀ mọ́ ọgbọ́n tí wọ́n ní sọ́kàn ní pé wọ́n fẹ́ fowó àbò tí àbúrò àlejò fún mi ní. Owó tó wà lọ́wọ́ yín tẹ̀lé fún èmi kó wà ní àkáǹtì ó wà sí mi ó pọ̀ tí mo lọ́wọ́ sí. What is that access bank? Kí ni jíṣẹ́ pé I will never touch any money from that. I will not do any such thing tó máa ti pé okay ọ̀nà tó wá lọ wo ọ̀nà olùsẹ́gbẹ̀rẹ̀ kan ló ti gbowó rẹ̀ náà. I get so wọn fọ́nù yẹn èyí tó wà lọ́wọ́ wọn fẹ́ wíṣẹ̀ fúnra wọn wọn gba lóyà fúnra wọn kọ́ pẹ́tíṣà fúnra wọn kọ́ wá lọ́wọ́ fúnra wọn. I get ọjọ́ mi ò gbà fún gbogbo wọn nìyẹn tó wọ́n dàbí pé ọ̀bá ẹ̀ ní ṣíṣe ìlú lé o àníkó lọ sí kò lọ mi ò ní lọ wọ́n ní kí n má kọrin màá kọrin. So mo tó wù mí ṣe ẹ̀rọ kí n má ṣe wọ́n láti sọ pé nígbà tí ọmọ Barrister kú kò pé wíìkì Bàrí kọrin fún wọn tá. ẹ̀gbọ́n gbogbo ilé ìgbàjẹ́ sọ yẹn olórin ni mí torí ọmọ yìí mi ò ṣe kọrin mọ́ torí kọ́lọ́ ti gbọ́ wẹ̀ sókè. wà ní rájà fún ọmọ káàkiri. lókè lẹ́tù ìdílé àti ẹ̀dí kọrin lórí fíìd ẹ̀wọ̀n fíìd tó wà ní níbi wọ́n gbá bọ́ọ̀ bẹ́ẹ̀ dáadáa. no àwọn ṣe fún èmi àti àṣẹ launching of album kan fún yọ̀kan èmi àti ọmọ mi àti bless àwọn mẹ́ta yìí bẹ́ẹ̀ wọ́n stage tàbí kọrin tàbí perform. Kò sí kí mo fẹ́ lọ máa mú dání nígbà tó náà tí wọ́n gbọ́wọ́ ìsókè tí mi ò wọ̀ ẹ́ bọ́lá wọn lè ṣe tó yẹn kí mo fẹ́ nígbà tí mo tó fẹ́ padà dé ní sòrò owó tẹ́ fẹ́ ṣe máa fún yín. Ó pe Pasuma níjọ́ kan nígbà mo débẹ̀ ọ̀rẹ́ mi Pasuma mi ò rí bẹ̀tì àjọ jókòó rí onídàájí ṣé Pasuma rẹ fẹ́ rí ó pè fún lórí fóònù Pasuma tó ń dọ̀bálẹ̀ fún mi. Wọ́n pe Pasuma 8 minutes ní wà. Ó ṣe wá dúró wọn ní ọ̀dájú ní tí Pasuma bá jókòó sí ẹ máa jókòó. So ní kí n má bọ̀dà. So ẹ wo gbogbo àwọn ìrírí yẹn tí òun ṣe náà nígbà tó wá lọ. Èmi náà wọ́n sọ fún mi pé àsìkò ti tó ọlọ́run wá ṣe mí yẹn. Wọ́n kọ́ lórí nínú orin yẹn pé àsìkò ti tó kó ló wá kó ṣe mí yẹn. So tí wọ́n bá kọrin sí ìkan sọ pé kí n má kọrin. Ṣé after 6 months ṣé kí n máa ti kúrò lẹ̀ àwọn ló máa fún ẹ lóúnjẹ? Ṣé mi ìlú bíṣọ̀ tí mo fẹ́ ràn mí? Ṣé ìdákọ́ dá mi ṣé kí n máa tọrọ owó ni àbí kí n máa rìn sí ẹgbẹ́ ẹ̀rọ fún lówó? Mi ò ṣe bẹ́ẹ̀. Mo jẹ́ pámọ́ṣẹ́ káfíńtà mi gidi gan. Kọ́ mi fẹ́ tọrọ jẹ. Mi ò tẹ̀ láì bí kan ayé ẹlọ́kà mi ẹ̀ lọ fún mi ò dúró dè yẹn. So ohun tí mi ń tọ́ ìgbà ṣe ni pé áńtà tí kìíní ìbá jẹ lọ ṣé mo wọ́n rí mi? Èmi gbọ́ pé káàkó fẹ́ jẹ náà ló fi ń wá mi. Sọ́gbà pé kó wá kúrò nílẹ̀ tí ó sọ tàbí kú tí ó sì ti lọ tán kí mo fẹ́ sin ilé. Ṣé káfíńtà náà máa tó ṣe? So ìrònú tí ó yẹ kó wà. ní sẹ́yìn tọ́tọ́ fẹ́ jẹ lọ fi ń wá ẹ̀. Yàrá sáà fún yín. Ṣé sàyẹn wá dàbí Ọlọ́run? Ọlọ́run ló lè tù wá lẹ́yìn láti ṣe ìgbà ìdájọ́ òdodo. Ọlọ́run náà mo lè gbẹ́kẹ̀lé nígbà tí wọ́n ti náà nìyẹn kálùbàdà lórí mọ́ǹtè wọ́n á lọ sórí mọ́ǹtè ẹ̀ wá ń dà mí ríro ìró mi rẹ̀ nígbà bá mú ìyàwó mi dání ní tí mo ti fọ́gbà yẹn gan fún wèrè nìyẹn. Nígbà tí mo lọ ọwọ́ mi gbé bá mú ìyàwó mi dání ẹ̀ lè máa wọ́ mi wọ́n ti mọ̀ pé ókè tí mo láì padà kọ́ láì kò gbé ẹ̀ lè fún mi sẹ́ẹ̀tì àwọn tí mo ti mọ̀ sí pẹ́ ní máa fọ́sí láti ṣe gbogbo ẹni kókó ayé afẹ́. So ọgbọ́n tí wọ́n ṣe yára ní kíní kan ń sọ tara ẹni. Owó tó ná ọ̀rẹ́ ló ná fún ọ. Inú mi ti ẹ̀ dùn. Daddy, I'm happy I had this. Mi ì lè ṣe program mọ́ lálẹ́ láti gbà mo ti gbọ́ information ẹni ìwà òkè. Nígbà tí ká kúrò mi tí mo wà, mò ń sáré bọ̀ nílé mi. Bọ̀ bí mo ṣe ń pè é gbọ́ pé mo pé kí n bá gbọ́ ó máa bí mi nú mi ò lè fẹ́ nú bá tiẹ̀ jẹ́ torí pé mo ti jẹ nínú
owó ẹ̀. Daddy. Ọ̀rẹ́ ẹ̀ yẹn ọ̀rẹ́ ẹ̀ tó fún information ló fún ní wrong information. Ẹ jẹ́ ká fi ẹgbẹ́ kan. Yìí ṣe gẹ́ẹ̀ náà. Ẹ jẹ́ ká fi ti Bukky sẹ́gbẹ́ kan. Òun ti ṣe tiẹ̀ atẹ́gùn ti gbé yẹn lọ. Ẹni tí ó bá gbọ́ ti Bukky tó bá ní ìbéèrè kó wá bí àwa. Àwa ṣe fẹ́ bá wọn sọ̀rọ̀. Mi ò fẹ́ kẹ́ni kankan tiẹ̀ máa pe dádì ẹni à. Mi ò fẹ́ kọ́ máa pè ní ẹni à. Èyí tèmi náà mo lè dá lóun bẹ́ẹ̀. Mi ò fẹ́ kọ́ máa pè ní ẹni à ò mọ́. Àwọn wèrè kan jẹ táwọn ń kóra wọn jọ. Wọ́n láwọn máa gbéra látọ̀dọ̀ àwọn fẹ́ tó bíi 10. Àwọn ń bọ̀ sílé ọba Àkòròdú. Táwọn bá dọ̀dọ̀ àyàngbọ́n rẹ̀, àwọn fẹ́ kọ́ bá wọn pe dádì. Wọ́n á pe mọ́mí Mohbad kan bá wọn yanjú. Èmi wá fẹ́ sọ fún un pé kó má wulẹ̀ lọ́dọ̀ ọba kó wá bá dádì ilé direct. Sódà náà bá ti ń dé àfọlọ́pàá kó gbogbo wọn. Nítorí ọmọ ẹ̀ ṣe gbà. Odidi pásítọ̀ ló ń sọ pé káyà sí àwọn ọmọ yìí. Kí ìgbà sàkáǹtì mi ò gbà mi ò lójú kòkòrò ẹ̀. Ọlọ́run ní kí n má gbowó yẹn. Ṣé kò gbà ní èmi ìgbà lọ́ra kó sí? Ṣé àwọn wèrè ní wọ́n ní death certificate lọ́wọ́? Wọ́n ò fílẹ̀ ni. Gbàmú kiri. Wọ́n ò fílẹ̀ ni. Now, mo tún ṣe wá gẹ̀ẹ́tì àwọn fáàtì kan ní ìgbà tí ìyá Mohbad pè mí ní nǹkan bíi 3-4. Now, mo rò nígbà tó ti pé ìyá àbúrò ìyá Wumi láti jọ pàdé kọjú sí side kejì. Ṣé ẹ pé mọ́tò mi àwọn ẹ̀dùn máa rí lóògùn mọ́tò mi? Wọ́n wọ bí tí mo wà. Wọ́n ti gun orí omi tán. Ọlọ́run ní kiri ta tíkẹ́ẹ̀tì kan pàdé sáyé lọ bá wọn. Wọ́n ti gbé mi lọ́wọ́. Wọ́n ò fẹ́ rí ìfọ́ọ̀mù mi mọ́. Gbogbo tó lọ ẹnu ṣe ń bí kọ́lẹ́tì kan nìyẹn o. Ní ìgbà tó ti pè mí, tí àwọn méjèèjì yẹn ti ra wọn, wọ́n gbọ́dọ̀ sẹ́gbẹ́ kan, at least mo wà ní akárì náà, mo wà ní mọ́tò náà. Tí ẹ ká lè mọ́tò mi gbà, dájú o, ó ti yá o. Wọ́n ò fẹ́ ìfọ́ọ̀mù mi. Wọ́n ìfọ́ọ̀mù mi ní gbogbo àṣírí ìṣojú. Ṣùgbọ́n mi ò ká gbogbo àwọn tí mo bá lórí stage pé àwọn tí mo bá rí o, mo bá lọ́yà o. Ṣé lọ́yà rẹ̀ lọ́ pèsè bẹ́ẹ̀ yẹn? Jẹ́ kí dókítà ló yẹ kí n máa ń bẹ̀. Àwọn máa lè wọ́n ní ọmọ 26 years ṣe wíìlì wọ́n rà lè lórí ọmọ oṣù 5. Ṣé mo ṣe láti mí nìyẹn? Lórúkọ Mohbad mo fi láti mí. Àwọn tó ń fọ́ èmi náà ti ṣe wíìlì. Tó fọ́ ní ìrètí ti wà nìyẹn. Èmi náà ò tí ì ṣe wíìlì. Ẹ̀rọ mi ì ti ṣe wíìlì àwọn olórí ibú. Sọ àwọn tó bá mọ̀ tó tí ò sọ wọ́n ti sọ ṣáájú. Gbogbo àwọn máa mú wálẹ̀ ní. Tó mọ̀ tó tí ò sọ ní ìdè ní parọ́ mẹ́nikẹ́ni ní ìdè ní ṣe ẹnikẹ́ni níbi. That's my principle. So àwọn bá gbẹ wọ́n sọ̀rọ̀ ẹ̀yẹ kí mi náà go online kí n sọ̀rọ̀ I will never do that. Ohun tó mi ẹ̀ tí mo ti mú ata ẹ̀ tí mo ti jẹ bó ṣe mo ti ẹ̀ ṣe ló ṣe yẹn kò dé ṣòun náà ẹ̀rọ kan láti mo fi sí o. Ọ̀rẹ́ bí o ṣe tó fi ṣọ́ 700,000 ó ṣe èdè kókó lè tàbí. Ṣùgbọ́n èyí tó gbé ìròyìn gbà wọ́n pèsè pé nìyẹn ṣojú kò ṣe ojú ẹ̀ rárá. Bí mo ṣe máa sọ ìjọ tí ọ̀rọ̀ bá kàn pé nínú 700 mi 100. Ilé tí wọ́n ń gbà fún mi bẹ́ẹ̀ 40,000 per day. Capital no is 5,000 per day. Mo fọ́ 40,000 per day to 5,000. It's 5,000 per day. Ẹgbẹ́ ìlú fún mi yé àmì ẹ̀sọ́ fún mi yé ibi táwa tún ní ọ̀làdé àlóyè kìíní ọmọbìnrin tó wà bẹ́ẹ̀ ó tún fall in love. Ṣé gbọ́? Ní ọmọbìnrin tó wà ń bẹ̀ ó tún fọ́ọ̀lì lọ. Ó fọ́ọ̀lì lọ fóun. Májì. Wọ́n lè tó bí mo fẹ́ gbà gbàdé má gbàgbé mi nà. Gbàgbẹ́ má gbàgbé. Sọ́ọ̀ tó fọ́ ọ lórí nìyẹn mo lè ti sọ fún mi pé ẹ̀mí o kérúbù náà pẹ̀lú sí o kérúbù yẹn náà mo lè máa ṣe. Lè darí mi. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn tó ẹni tó interpret fún mi ò ṣe dáadáa ọ̀rẹ́ yẹn ni ò ṣe dáadáa wọ́n yẹn rẹ́dì. Ṣé ti wí tó ti gbé tọ́pá nílẹ̀ yẹn? Sojú bá ní kí n dá lóhùn, á dà kan rú. Wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni bàbá bá ń ṣe. Ṣé kó ti gbó tẹ́jú Áfíríkà tẹlifíṣàn náà mọ́lẹ̀? Ọlọ́run wèrè kan ní ìmúrí. Òun ti ẹ̀ ya wèrè, mo sì ń gbọ́ ẹnìkan sì sọ fún mi lẹ́nu ó sì ń sọ̀rọ̀ káàkiri tiẹ̀. Wọ́n á ń sọ ibi tí mo fẹ́ ka mọ́. Wọ́n ló ṣe Ṣé sọ. pé mi ò dá
lè dá lójú ẹ̀ náà nígbà tí rí èdè tó fẹ́ gbàgbà. Nígbà tí ibi tó fẹ́ gbà wọlé ò ní kọ́bọ̀ olè fẹ́ jogún gbogbo ohun tí a ní. Ìgbóná ti fi owó ẹ̀. Mo tún ní kókò kó tó ní ọ̀pẹ̀ lọ́pẹ̀ yìí fẹ́. Àwọn aṣọ tó ti dèbí ọdún mẹ́wàá ló ti wọ̀ lọ́wọ́ ìṣòro kiri. Wèrè tó wá bá bó ṣe rubbish Africans. Òní kọ́bọ̀ ó wá ń jẹ kókò jò. Ó lè jẹ kókò. Ẹ̀dùn ti ya wèrè. Òfin ni wọ́n rí ẹ̀kọ́ ní security tẹ̀lé. Òfin ní kankan orí security kí security mẹ́sọ́ ilé tí ò ní ẹ̀kọ́ sí olè ń jà mẹ́. Ìyé mi mọ́ o. Ẹ máa ń béèrè lọ́wọ́ ẹ pé ilé tí ò ní ẹ̀kọ́ tí ò ní ọ̀rọ̀ tí ò ní wíńdò tí ò ní gbọ́gbárì olè ní wọ̀bẹ̀. Ṣùgbọ́n lè bá ti rẹ́ tí gbọ́gbárì wà ní tọ́ta kọ́tà sílẹ̀ tó gbaná ìrọ̀lẹ́ lè fẹ́ wọ̀. Ó fún mi ní kankan pé you will need security. Ó dẹ̀ fi gba gbogbo ti yíyẹn nínú mítìn wèrè tó wọn àtàwọn tó wà l'Amẹ́ríkà yẹn ń ṣe. Mo wà mítìn yẹn jọ kan tó ń sọ pé lọ́ọ̀yà bàbá fẹ́ gba 15 million. Gbogbo wọn bí bàbá ṣe pé 15 million yẹn fún wọn ní. Ibi tí wọ́n kọ́kọ́ gẹ̀ẹ́tì wọn nìyẹn. You know how much I want to speak to the lawyer and the lawyer was demand for 25 million. Okay, ṣé mi lè fẹ́ tà ní? Èmi kò tẹ́ fẹ́ ká ẹ̀ fún mi nìkan. Lọ́yà mi gba 15 million. Wọ́n lọ interview lọ́yà. Okay, ìwọ náà lọ fẹ́ lọ́yà kéèsì mi. Bẹ́ẹ̀ sọ wípé mo bí mo ti kọ́ fáyà àwọn ènìyàn. Ṣé ẹ bá àdìyẹ ń dán padà fáyà lọ́yà? Ọ̀dẹ̀ náà pè mí. Go and wash your face. Ó lọ fà ọ́. Ọ̀dẹ̀ náà pè mí gan lọ́pọ̀ jù. So màá lọ ìbáìtì wù mí. Àwọn ọ̀gbẹ́ ti ṣàwọn mi. Àwọn ọ̀gbẹ́ àti ìní. Àwọn ọ̀gbẹ́ ìdájì. Ẹ̀yin náà. Wọ́n lè fẹ́ fẹ́ sí ìsọ́lá tó mẹ́rin wálẹ̀. Wọ́n á ní kẹjọ gbàgbẹ́ wò mí ó bá kúnlẹ̀ tó dì yín lẹ́sẹ̀ mú. Wọ́n lè fẹ́ Joseph mi nìkan náà ṣẹ́kù mi nìkan náà wọ́n dá owó kìíní ìrú. Wọ́n wá ní ya ẹjọ́ mẹ́ fún ẹgbẹ́ Liam fún wọn. Ọ̀gbẹ́ náà ọ̀yà fọ́tò ẹ̀. Dáàdi ọmọ fà mọ́. Àwọn ọ̀pá mi wẹ̀ lára. Ó bá tán. Títàn. Fún ọmọ ohun tí mo ṣe ní ilé ìbáìtì omi ẹjọ́ lórí ẹ sọ̀rọ̀ nípa ẹgbẹ́ bàbá náà wọn ò sáyẹn ẹni tí ẹjọ́ bá lọ sí ọlọ́run láti yí gbà o. Bẹ́ẹ̀ni, àníyàn ìyẹn ò mean pé bàbá ò wá justice, bàbá ń wá justice, wà wá justice through the right channel. Kì í ṣe pé through Wumi la ti ń wá justice, distraction ni Wumi. Wumi lè wá arrest mi. Wumi lè arrest bàbá, Wumi lè sue bàbá. Ìyẹn dáa, bàbá ò lè sue Wumi. Mò ń sọ kíní yẹn lánàá lórí platform ọmọ success nígbà tí woman Iris tó lọ kọ kíní yẹn wà ń bẹ̀. Wọ́n ní ẹ jẹ́ ká wà diplomatic. Bàbá ò lè sue Wumi. Bàbá ò lè petition Wumi. Tán tí ò ní tán láíláí ni. Ó dùn ún gbọ́. Bàbá ti petition Wumi. Bàbá ti tọ́ lọ́wọ́ gbé. Wọ́n wá ní òṣèbá ti sọ pé property ló ń wá nísìnyí tó ti arrest àwọn ọmọ yìí nísìnyí. Wọ́n á lè kó ojú property. Ẹ̀yin náà imagine daddy imagine. So I will change the position tomorrow. Ẹjọ́ daddy mi ó important. Mi ní rọrùn sùn lálẹ́ bí mo ṣe wà. Èmi màá kọ́kọ́ jí pè mí láàárọ̀ ọ̀la. No problem. Because safety èmi àtẹni ẹ̀dẹ̀ ti sọ wọ́n ní tẹ̀ bá mind àwọn fẹ́ release mọ̀pó méjì fún yín. Kọ́ máa wà pẹ̀lú yín tẹ̀ bá mind. Ẹjọ́ dáàdì mi ẹjọ́ nítorí tó lọ́n tó bá jó hòtẹ́ẹ̀lì yẹn fẹ́ wà dandan kọ́ ni kẹ́ ẹ sọ hòtẹ́ẹ̀lì yẹn fẹ́ anybody ẹ kàn jẹ́ ká mọ iye tó hòtẹ́ẹ̀lì yẹn máa cost. Ẹjọ́ dáàdì mi ẹjọ́ tó fi dórí westo ẹ má disclose location yín. But very soon wọ́n fẹ́ ṣe press interview tó yẹ pé màá sọ fún ẹ̀yin tèmi náà tó lè tẹ̀lé mi lọ sí radio station. Mo ready. So that ẹni kálukú á benefit. Mo ready. From Westo, you especially, and someone else tó bá di mẹ́ta ọtí tó. Mo ready asase ni èmi àti honourable kan sọ̀rọ̀ l'Abuja wọ́n fẹ́ fún mi ní link àwọn TVC
Yes. On the television program, no fẹ́ ṣe ń bẹ̀ pé wọ́n fẹ́ kó invite èmi. Èmi àwọn ẹ̀jẹ̀ àwa àjẹ́ fight for true justice. Pé Dorcas ló kọ́ communicate. Ẹgbẹ́ tó níṣẹ́ àti represent. Pé a máa wá ní orúkọ kan tó máa stand fún bóyá bíi movement kan tó máa mọ̀ pé yes, à ń jà fún ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn. Pé in case the justice of Mohbad bá tán lẹ̀, movement yẹn ṣì máa lè continue. Yes. Pé so we should talk about that. Ọ̀rọ̀ ìníṣì nìyẹn. Tẹ́mi ò mọ̀ pé yìí náà dẹ̀ ti ní plan pé okay, ti ń work lábẹ́lẹ̀. A press conference. Ẹ̀mí gan-an. Ṣẹ́gbọ́n mi sọ̀rọ̀ láti jọ yìí. Mo lè sọ̀rọ̀ báwọn títí níbo mi sọ síta. Mi ò post anything. Inú mi dùn. Not until yesterday. Mo ṣe post lórí ẹ̀rọ ọmọ yẹn. Inú mi dùn. Àti mo ṣe sí post sí o. Màá fẹ́ sọ̀rọ̀ very soon. Sọ̀rọ̀ ẹ̀ka lè ṣe wọ́n Èmi sì ọ̀nà ti verify Instagram account yín. Yeah. Congratulations, daddy. Mo gidi sí sọ. Ibi tó tán sí ni. Ṣé ẹ rí àrífà ọ̀lẹ́ olè tó ń sọ pé òun rẹ́dì abẹ́ ẹ̀rí bó ṣe ń sọ ni mo rẹ́dì ẹ ti máa mọ̀ pé wọn ò níṣẹ́ èwo ló níṣẹ́ nínú gbogbo wọn gbogbo àwọn ọkùnrin yẹn lọ́dọ̀ wọn yẹn mi ò rí kankan tó níṣẹ́ nínú wọn ó rẹ́dì ó tún ní pé tí justice for Mohbad bá tán movement yẹn máa ẹjọ́ kí ni continuation yẹn ṣé Liam tó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń dàgbà tiẹ̀ ó náà máa ó ní torí mi mọ̀ nǹkan tí continuation movement yẹn tó fẹ́ wà all about. Wọ́n náà àwọn máa sọ ní àwọn jà fún ẹ̀tọ́ ọmọ ènìyàn. Ẹ̀tọ́ wọn ò tí ì rẹ́tọ̀jù sí gbà fún o ẹ̀tọ́jù sí ẹ̀ tí ì rí gbà fún ọmọ ènìyàn ó lè wá fẹ́ gbà. Àwọn táyé wọn ò dùn ayé wọn ò ta sánsán jò sí Ọlọ́run bá gbójú sí. ṣé mo pé ẹ sọ̀rọ̀ ok ṣé mo pé nǹkan táwọn pípù nǹkan tí wọ́n ṣe yìí ó jẹ́ kí somebody like me báyìí mo ti sọ fúnra mi mo dẹ̀ ti promise ara mi pé tọ́lọ́run bá lè jẹ́ kọ́rọ̀ tí Mohbad kí gbogbo ẹ̀ yanjú kó kúrò ńlẹ̀ anybody mi ò ready láti béèyàn kọ̀ọ̀kan ṣe justice fún anything mọ́ mi ò ready pẹ̀lú gbogbo nǹkan táwọn pípù tí wọ́n ṣe yìí ẹ wo bí wọ́n ṣe dí ọ̀nà fún àwọn ẹlòmíì kí ni ẹ ń ṣe mí fearless tí máa sọ fún yín pé títorí pé mo ti make decision yẹn ìgbà tí ọ̀rọ̀ ọmọ ṣé fúnà àbí pínà lórúkọ gẹ̀ yẹn ń jẹ́ mi títí ẹ ṣẹlẹ̀ títí ṣẹlẹ̀ wájú ọlọ́run àti ọ̀rọ̀ ọ̀dọ̀ ẹ̀sìn. network mi ti ń lọ. tí mo kóra mi sí tó bá ti fi lè tán báyìí network mi. ó ti dá ń sìn ẹ ti dá. ṣé ṣe ń gbọ́ mi báyìí. a ti ń gbọ́ yín a ti ń gbọ́ yín. mo ti promise ara mi pé tẹ́lẹ̀ bá ti tán lẹ̀ báyìí tí mo kóra mi sí yìí ti tẹ́lẹ̀ tó wà lẹ́yìn pé mi ò lè ever bẹ́ anybody dá sọ̀rọ̀ justice kankan mọ́. I would rather come ọjọ́ tí n bá fẹ́ jó màá jó ọjọ́ tí mi ò ready láti ṣe jó because ẹ wò ṣì táwọn people yẹ ẹ wò ṣì tí wọ́n ṣe for good 2 years. ẹ wo inú gbogbo nǹkan tẹ gbọ́ tí Jòsí sọ yẹn inú gbogbo nǹkan tẹ gbọ́ tí Jòsí sọ yẹn ṣe gbọ́ bí tó ti sọ pé DNA àbí kó lọ́mọ yẹn ò ṣọmọ. níbo kò sọ̀rọ̀ DNA ẹni tó ní òun ò fẹ́ ẹni tó lóun ò lè sùn jò òun ò lè sùn Wùmí ẹgbọ́n tó ń sọ ni ó lóun ò lè sùn Wùmí oníwùmí lè sùn òun ò lè sùn ìyàwó ọmọ òun. ní ọ̀rọ̀ yìí ò ní tán lẹ̀ ọ máa sọ pé ìyàwó ọmọ òun yà. ṣe ti gbọ́ ṣé dáwọn wèrè Bossman tún sọ nǹkan kan Bossman ní pé gbà táwọn bàbá Jòsí sọ̀rọ̀ ó ní Jòsí nìkan tóun ò ṣe lè sùn Wùmí ni pé tó bá lọ ṣe DNA tó bá jáde tó bá jọ ọmọ òun ní pé tó bá jọ ọmọ òun pé Wùmí lè má fún òun ní nǹkan kan. nígbè sáwọn kan public ẹni pé ẹjọ ṣé lè bá mi rewind nǹkan tẹ́ sọ ń sìn ẹjọ ẹ má bínú. ẹ ti miss. wípé tí wọ́n bá lọ ṣe DNA òkè. ẹ mọ̀ pé mi kò bá ò Bossman sọ̀rọ̀
ó dà pé lórí fóònù bó ṣe máa ń pera wọn yẹn ló ti ń bá wọn yẹn sọ̀rọ̀ wọ́n ló wá sọ pé báwọn bá lọ ṣe DNA bí ọmọ yẹn bá lọ jọ ọmọ òun ní pé sọmọ pé Wùmí ò ní fóun ní kankan pẹ̀lú tóun bá sùn. mo dáràn orí mi sọ ní jọyọ lọ́dọ̀ àrífàbẹ náà ní bọsùn àti orí mi ò Jésù ṣàánú mi. sí mọ nǹkan tó ń ṣe. wọ́n ní sáwọn lọ́sọ̀ mọ́ òun nǹkan tó sọ pé kóun lọ máa sùn. ẹ̀yin ẹ gbọ́ statement yẹn kí wá sí ìyàwó ọmọ mi. ìyàwó ọmọ ó mọ tòótọ́ náà àwọn pípọ̀ tó ti dùrọ̀ mọ́ lọ́wọ́ ṣé rí báwọn wèrè tó ń tẹ̀lé ọjàwó gbà lọ́wọ́ wọn kóun lọ èké mi dùn ẹ̀gbọ́n mi tó ti sọ pé owó lọ́ọ̀yà ẹ̀ ṣèbóyá kan po fóònù ọ̀nà wa fẹ́ máa yọ owó lóhun lọ́wọ́ òun kọ́ bí pé bóyá kó owó tó òun kóun ṣe fàájì. mi ò wà surprise kó sọ bẹ́ẹ̀ ṣé nígbà tá a ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ justice ìgbà tá a ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ mo rántí ìjọ kan wà tí crunchy slave yẹn tó ń give submission kan tó nígbà tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ dá àwọn crunchy kun yẹn àwọn crunchy slave yẹn tó ń ṣẹ̀ṣẹ̀ dá wọn síra nù ńgbà yẹn mo rántí tó sọ ó ní bàbá Mohbad yìí ìgbà táwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ táwọn form committee táwọn fẹ́ bá gba lọ́ọ̀yà péjòsí sọ fáwọn pé káwọn bóun kówó lọ́ọ̀yà káwọn bó. jòsí ọmọ gbọ́n. káwọn kówó wá pé owó ló ṣáà máa ń fẹ́ owó ló máa ní ṣàbá mi kówó yẹn ẹ bá mi kó. ṣé tí wọ́n ṣe fún òkúkú yìí tí wọ́n bá ṣe pọ́pọ́lọ wọn náà dojú délẹ̀ ṣé gbogbo owó tí yóò ti lọ fún wọn láti bẹ̀rẹ̀ ṣé wọ́n rí jòsí bẹ́ẹ̀ tó ń wájọ́ sí i. ìkà kan ni wọ́n ìkà láyé bàjẹ́ ni wọ́n ìkà láyé bàjẹ́. wọ́n gọ̀gán ni o. àwọn wáyé má ṣe rere. èmi ẹ̀ka pẹ́ńtà. I know what do I know? I know ordinary carpenter. Josie, wallahi. Tó bá lóun wá ṣe láti inú nǹkan, ó máa ṣẹ́jú pẹ́kẹ́pẹ́kẹ́. Òun kò fẹ́ sáré mẹ́kọ̀ owó díẹ̀ kó korí wọlé ni kò mọ̀ pé ó máa dín lámọ̀ òun lọ́wọ́. Ẹjọ́ sáìdì ibo ni Zara wèrè yẹn sáìdì ibo lòun fìsì ń sìn náà. Ó ti ní kó ti dìwọ̀ sí ó ti dẹ embarrassment kò yọjú láti jẹta olórí burúkú. You know you are my father. Ẹ wo nǹkan tí Jòsí wá ṣe fún wọn lánàá tó bọ́ta ó lóun ò gbéyàn kankan sókè tẹ̀ ó lóun ò ráyè láti dáhùn any question. nígbà tó jẹ́ mọ́ ó ti ya mú ẹnjìníà láti tó snatch mọ́ láti lóyún ó ti mú yẹn dání ìyẹn ló ní kó interpret fún ìjọ ìjọba àwọn critical stupid. so ìṣì náà kò bá ṣe bẹ́ẹ̀ aláwọ̀ take back seats aláwọ̀ fẹ́ dúró wájú. tó ní báwa lọ̀rọ̀ fámìlì báyìí torí àwọn fámìlì Jòsímà ní gbogbo àwọn tẹ́lẹ̀ tá à ń dárúkọ wọn tí wọ́n ti ń sá sẹ́yìn. ẹ rántí God bless you Josiani ṣe rántí ó sọ pé ò bẹ bá pàbí ò lè pa gbogbo ẹbí mi ẹ̀yin ẹbí ẹ̀ tó sọ náà. tá a máa ní ẹ̀yin náà lè bí ẹ̀yin ẹbí mi. ẹ̀yin náà lè bí mi. ayé yìí níbi yìí ti bàjẹ́. nǹkan tí mo fi mọ̀ pé àwọn pípù yẹn orí gbogbo wọn they are all dollars. àwọn olóṣèlú ṣẹlẹ̀ tìgbà tán mọ́ hùn mí ní tẹ́ bá mọ bàbá yẹn máa lẹ́ lóko pa. ẹ máa lẹ́ lóko pa eré ni ìkọlẹ̀ tí ń lẹ́ra. àwọn wèrè wá sunkún ọmọ hùn mí sọ bẹ́ẹ̀ ẹ wọ́n pọ́ ọmọ yẹn sọ onítẹ̀ bá mọ bàbá yìí rẹ máa lẹ́ lóko pa ọmọ tó ti ń bá ẹ má lu ọ̀rọ̀ ọmọ tí ẹ bá fẹ́ kí ara máa kà kí ó gba ojú ọ̀tún ẹ má lu ọ̀rọ̀ Mọ́wùmí mọ́ o kẹ́ ẹ kó rí i pé o ẹ ṣe èrè fọ̀rọ̀ Mọ́wùmí sílẹ̀. fearless ẹ fi wọ́n lẹ̀. wọ́n fi ń tura wọn nínú ni àwọn náà fi ń pọ̀ sóò lára wọn ni ṣe understand ẹ mọ̀ kí òun ti rí rẹ̀ kóun ti wà defeated already òun ti wà ńlẹ̀ àwọn tó máa ń ja wrestling yẹn ó ti wà ńlẹ̀ already kó wá máa sọ kó ṣe mọ̀ kó níbi ilẹ̀ tó ti ń rápálá yẹn kó sì máa ní àwò ó gbé mi ṣubú wọ́kọ́ ló gbé mi ṣubú o ẹsẹ̀ mi ló yọ o nǹkan tó ń ṣe nìyẹn. wọn ò fẹ́ accept defeat yẹn and they are defeated already. anáwó critical stupid yìí parí gbogbo wèrè wọn tó ń ṣe yìí. nípa kì í ṣe danger ènìyàn òun ń lọ òun ò ṣe justice a ní ìbò you go nowhere. exactly àbórí yín burú nígbà tẹ ṣe báyìí fún Jòsí tẹ wá fẹ́
ẹ wá fẹ́ jù ságbèdè méjì ayé ṣáyé ò máa bá mi gbogbo wọn ló fẹ́ àbádọ́ olórí ẹbí wọn sì. ẹ lè abandon ẹ o nígbà tẹ bá yé ẹ̀jẹ̀ ilé bá yé ẹ̀jẹ̀ náà. nígbà tẹ bá yé ẹ̀jẹ̀ tán ẹ wá fẹ́ jà á ní gbà fún yín a ní gbà fada yín lọ wa. fada yín lọ wa sọ pé àti òkú kọ́ dẹ̀yìn. grandpa Liam ẹ gbọ́ kan tí wèrè vengeance yẹn sọ ó ní tọmọ yẹn bá fi lè jẹ tó bá fi kíní yẹn bá kọ́ ń bá. tọ́bí mi alálejò. ó yá. wọn náà fẹ́ sọ̀rọ̀. ó yẹ sọ̀rọ̀. ẹ kálẹ́ ma. ẹ kálẹ́ ma. ẹ kálẹ́ o. ẹ kálẹ́ o. yes ma ẹ kú ètò ma o. ẹ̀ẹ́dẹ̀ kú pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ ṣe dúró ti Wumi since all this day náà Bẹ́lẹ́dùmarè á dúró ti gbogbo yín ní ìkọ̀ọ̀kan ní agbára Ọlọ́run ní agbára Ọlọ́run gbogbo bí táwọn ọmọ yín náà bá dé a máa bá aláàánú pàdé ní ìgbà tó bá dí gágá ọ̀run alánà fún olúkúlùkù ọmọ yín àwa ń wòran látijọ́ yìí àwa ò bá wọn dá sí ẹ get ma mo kàn fẹ́ pàṣẹ mẹ́sẹ̀gì yìí fún wọn ni ṣe understand ma thank God someone ẹnìkan ló mo ti ń wá péjì yìí tipẹ́ tẹ́lẹ̀ alhamdulillah èèyàn kan ló jù sí mi maybe yesterday or something like that ẹni yẹn jù tí mo fẹ́ sọ ni pé I'm very sorry to say this mo fẹ́ pass a message fún àwọn tó wà ní